Om Shanti. Om Shanti. So welcome all of you. And as always, before we begin, எப்பயும் spend போல a little சார் silence to invoke ஒரு the நிமிட presence of the அமைதியில் Supreme Being. பரமாத்மாவை ஆவாகிச்சு. So welcome all of you. All over the world, people have joined. So welcome to the Values for Life series, episode 79. வேல்யூஸ் ஃபார் லைஃப் சீரிஸ் 79வது எபிசோட்ல உங்களை வரவேற்க Indeed, to have with us Sister Denise again. She has been with us. மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. இன்னைக்கு நம்மோட டென்னிஸ் சிஸ்டர் இணைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க ஏற்கனவே நம்மளோட இணைந்திருக்காங்க. And thank you so much for being. And what I like about Sister கிரிகள் Denise is டென்னிஸ் that சிஸ்டர் she's always an ever-ready soul. She always says this. அவங்க ஒரு எவர் ரெடி சொல் எப்பவுமே சேவைக்கு ரெடியா I think இருப்பாங்க. all of you know very well about her, but I'll give a background ஒரு introduction about her because பேக்ரவுண்ட் there are many new souls as well who join all the time. நிறைய She பேர் has வந்து joined சேர்றாங்க. the Brahma Kumaris in 1974 at the age of 23. பிரம்மகுமாரிஸோட 1974வது So வருஷம் between அவங்க us and 2000, that's a big chunk of 25 years of her spiritual life. She has been instrumental in coordinating various centers in அவங்க Germany, நிறைய சென்டர்ஸோட USA. கோஆர்டினேஷன் Actually, in பொறுப்பை the background, ஏற்றிருக்காங்க. ஜெர்மனி, we were ஸ்பெயின், speaking about யுஎஸ் how she and Sister Chandru had a beautiful journey of அவங்களும் adventure and சிஸ்டர் being சந்துருவும் instrumental சேர்ந்து opening various centers in Canada and USA. நிறைய சென்டர்ஸ் கனடா, யுஎஸ் வந்து Also, you எப்படி know that she ஒன்று has சேர centered on நிர்வகிச்சாங்கன்னு the பார்த்தோம். television programs on Raj Yoga and another further 100 டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸும் programs on பண்ணியிருக்காங்க directional ராஜ்யோகா. recovery. She speaks very fluently French because she's French அவங்க ரொம்ப of ஃப்ளூயண்டா national ஃப்ரெஞ்சும் Bangalore பேசுறாங்க. origin. And also, அது many people don't அவங்களுடைய know தாய்மொழி. that she speaks Hindi as well. அவங்க We ஹிந்தியும் know that பேசுவாங்க. from 2001 to 2007, she was at the 2001ல international இருந்து headquarters 2007 in Mount வரைக்கும் Abu, where she has authored இன்டர்நேஷனல் 10 ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் textbooks மவுண்ட் அபுல of the various diploma அப்புறம் 10 programs புக்கு in எழுதியிருக்காங்க. education and values and spirituality. எஜுகேஷன், She வேல்யூ, served as the ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி national பத்தி. coordinator for Brahma Kumaris in Canada for almost அவங்க 25 கனடாவுடைய years நேஷனல் as a கோஆர்டினேட்டரா senior. இருந்திருக்காங்க. And right now, நம்ம as we speak, I think since, if I'm not நம்ம mistaken, பேசும்போது since the onset of COVID, she has been in France for almost since 2019 and 20. She's serving 2019, there. 20ல இருந்து அவங்க பிரான்ஸ்ல இருக்காங்க. And we have a lot of reverence for her, for all the seniors அவங்களுக்காக who நமக்கு really நிறைய take a lot மரியாதை. of time for these talks. So a big thank you for அவங்க that. நமக்கு நிறைய நேரம் கொடுக்குறாங்க. And as always, டாக்ஸ்க்குலாம் the poem for her எப்பயும் and போல for all அவங்கள reverence பத்தி ஒரு values சின்ன we are போயம். having today. So today we have with us Sister இன்னைக்கு Denise. So நம்மிடையே Denise's சிஸ்டர் poem டெனிஸ் இருக்காங்க. shall indeed highlight on the importance of reverence. நமக்கு மற்றவர்களுக்கு மரியாதை செய்வது Today's day பற்றி and அதனுடைய age, முக்கியத்துவத்தை revering சொல்லுவோம். others makes great இன்னைய sense நாட்கள்ல மற்றவர்களுக்கு because மரியாதை this கொடுப்பது is வந்து how we ரொம்ப disregard உன்னதமான others ஒரு when they விஷயமா are இருக்கு. non-self. ஏனென்றால் மற்றவர்களுக்கு Standing in the அவமரியாதை middle செய்வது of தான் darkness, which are the மிகப்பெரிய world and நான்சென்ஸா surroundings, இருக்கு. all of us are நம்ம living life நம்மளை for சுத்தி survival இருள் as if all மேகங்கள் humanity சூழ்ந்து இருக்கு. ரொம்ப கடுமையா இருக்கு. humanity suffers as people எல்லாமே at நாம each other's நம்மளுடைய வாழ்க்கை expense, போராட்டத்துல இருக்கோம். knowing not ஆனா that மனித you have குலமே வந்து have come to live a இப்ப life ரொம்ப at தவிச்சிட்டு expense. இருக்காங்க. ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கேலி செய்து So let's இருக்காங்க. move from our life now. This falls ஏனென்றால் karmas, கர்மாவினுடைய விளைவு because பத்தி for each அவங்களுக்கு other there is தெரியல. a lot more to dispense. இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து Finally, God இந்த comes to தவறான reveal Himself நோக்கங்களை in வந்து the நீக்கிட்டு suspense, which thereby brings happiness in life, which is நல்ல called விஷயங்களை reverence. நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வரலாம். This reverence கடவுள் தானே வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக் I ask கொள்கிறார். Sister Claudia to படைப்பை please பற்றி எல்லா launch சஸ்பென்ஸையும் inauguration வச்சு வைக்கிறார். and welcoming of class. கொஞ்சம் நம்ம வாழ்க்கையில Shanti, good மதி வரும். morning from our side. மார்னிங் We are right at the beginning of the morning, and it's an honor to have you with us.
I இன்னைக்கு always ரொம்ப have மகிழ்ச்சியா so இருக்கு. much, நீங்க I எங்க have so much. I think you have teaching us for so many years, so much எங்களுக்காக importance நீங்க and நெறைய points வருஷங்களா that பாடங்கள் நடத்திட்டு வரீங்க. because you like to go deep into the points. நீங்க And I always ரொம்ப like to டீப்பா see the ஒவ்வொரு masterclass விஷயத்துக்குள்ளயும் that you போறீங்க. give. And நாங்க I like to see all the deep உங்க points that கிளாஸ் you give எல்லாம் so that கேட்டுருக்கோம் நெறைய. since I have lots of respect for you, I எங்களுக்கு think உங்களுக்காக reverence is நெறைய my மரியாதை இருக்கு. respect. I have a deep, deep ரெவரன்ஸ் respect for அப்டின்னாலே you. மரியாதை. And because of எங்க that, எங்க I like to எனக்கு உங்க மேல always நெறைய ஆழமான remember this மரியாதை இருக்கு. the reverence is together with the white flower and அ also with the சிகப்பு reverence மலர்களோட also சேர்த்து, with the வெள்ளை மலர் means our love for ரோஸோட you. சேர்த்து. So thank you ரோஸ் so much for எங்களுடைய doing this. அன்பு I'm உங்களுக்காக. really looking for to hear from you today, நாங்க ரொம்ப and then எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் let's see உங்ககிட்ட இருந்து இந்த what you டாபிக் are பத்தி going to teach கேட்கறது. us more. Thank you. என்ன நீங்க சொல்லி தர போறீங்கன்னு ரொம்ப Thank ஆர்வமா you வெயிட் so பண்ணிட்டு இருக்கோம். much, ரொம்ப Claudia. Thank you நன்றிகள் so கிளாடியா. much. Thank you so much. And this, before I ரொம்ப give it to you, Sister நன்றி. Denise, a few housekeeping announcements that you can please சிஸ்டர் check on the டெனிஸ் interpretation பேசுறது icon. We have quite a few participants watching இன்டர்பிரேஷன் more than one ஐகான் way in this பாருங்க. room. அதுல நெறைய மொழிகள்ல The first டிரான்ஸ்லேஷன் 50, போயிட்டு இருக்கு. 55 minutes would be the talk. And if you have முதல்ல any 50, questions, you can 55 feel நிமிஷத்துக்கு free to send them to டாபிக் me. பத்தி பேசுவாங்க. And the ஏதாவது second கேள்விகள் 50 இருந்தா minutes நேரா isn't பிரதருக்கு disturbing if you அனுப்பி send it to everyone that becomes disturbing in between. So with all நேரா these பிரதர்க்கே, instructions, மனோஜ் பிரதர்க்கே thank you. அனுப்பிக்கலாம். Thank you so much. Well, this புரியுது. word reverence is a very ரெஃபரன்ஸ் interesting அப்படின்னா one. And ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு I வார்த்தை. have some of my good BK friends here studying with என்னுடைய us நல்ல this பிகே next ஃப்ரெண்ட்ஸ் few days. And so we were இங்க talking about it, and தங்கியிருக்காங்க. we went நாங்க அத பத்தி into பேசிட்டு இருந்தோம். the dictionary and the நாங்க thesaurus, and we டிக்ஷனரிக்குள்ள had a போனோம். look at how this word reverence எப்படி இந்த is வார்த்தை defined மரியாதை and how it gets எப்படி used. இது And as சொல்லப்பட்டிருக்கு, we எப்படி know, இது யூஸ் ஆகுது. language changes and develops. மொழி And the மாறுது. English ஏன் மாறுது? language is நெறைய the main அதுல language மாற்றம் in many different இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தான் countries and cultures. முக்கியமான லாங்குவேஜ். நெறைய Their English has been நாடுகள்லயும் சரி, spoken கல்ச்சர்லயும் for சரி, centuries, இங்கிலீஷ் பல maybe not நூற்றாண்டுகளா many பேசப்பட்டு வருது. centuries, but at least two or three. And அட்லீஸ்ட் then 2, 3 it's developed செஞ்சுரியாவது பேசுது. separately in different places, which means that என்ன சொல்லலாம்னா, reverence is also ரெவரன்ஸ் experienced and used and expressed differently in different parts இது of the ஒவ்வொரு world. இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இந்த Speaking of வார்த்தைக்கு அர்த்தம் that, இருக்கு. அதனையும் நாங்க கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். so here I'm இப்ப in இங்க France, which of course the நான் இப்ப French பிரான்ஸ்ல language இருக்கேன். is there, and the word பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ் reverence தான் இங்க is முக்கியமா இருக்கு. used ரெவரன்ஸ் very இங்க என்ன rarely சொல்றோம்? in France. ரொம்ப ரொம்ப ரேரா இதுல In யூஸ் பண்றாங்க. England, இங்கிலாந்துல reverence would ரெவரன்ஸ் be a word that you would apply to God, இந்த வார்த்தைய perhaps கடவுளுக்கு to அ nature. யூஸ் பண்ணுவோம். Um, இயற்கை கூட யூஸ் பண்ணுவோம். Sometimes ஒரு you சில would நேரங்கள்ல even use the word reverence for something that is much, much, much higher than ரொம்ப ரொம்ப the உயர்ந்த human விஷயத்துக்கு இந்த being. வார்த்தைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. And மரியாதை, ரெவரன்ஸ். so it's much, அப்போ much higher than respect. We can respect ரெஸ்பெக்ட் another மரியாதை human விட being. ரொம்ப But if உயர்ந்த we வார்த்தை இது. revere another human being, then that would be a very நம்ம rare ரிவியர் one. பண்றோம் அப்படின்னா, But ரொம்ப something ரேரான that ஒரு would விஷயம் be அது. like the highest of the high among அப்போ people, அது ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஆஃப் த ஹை, high in the உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்ததான quality of விஷயமா. their impact in the world, அவங்க எவ்வளவு தாக்கம் in their ஏற்படுத்துறாங்க character, அவங்களுடைய to the கேரக்டர் point that பொறுத்து. everyone feels that they அப்ப are எல்லாருமே அவங்க somewhere in உணர்வாங்க. between yourself and God, but much, much higher than a regular ரொம்ப ரொம்ப person. உயர்ந்த ஒரு And நபர். and in other parts of the world, reverence வெவ்வேறு is இடத்துல a word that you would use for someone that you have a lot of respect for. And ரெவரன்ஸ் மரியாதை maybe நிறைய someone இருக்கிற who's ஒரு worthy ஆளுக்காக, and a நபருக்காக யூஸ் valuable பண்ணப்படும். person. ரொம்ப Sometimes உயர்ந்த this would ஒரு be a இது. person who is much older, so they have அவர் this வயதானவராகவும் இருக்கலாம். very long life experience and they have done நிறைய a lot வாழ்க்கை of very அனுபவம் good work பெற்றவராக in the இருக்கலாம். world, maybe social work or political work or literary சோஷியல் ஒர்க் work, பண்ணியிருக்கலாம். and they would அரசியல் be வாழ்க்கையில considered இருக்கலாம். one of the greats. அப்போ அவங்கள ரொம்ப உயர்ந்தவங்க Someone who அப்படின்னு is ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது the எல்லாராலையும். best in the world in their field.
பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். use the word அவங்களுடைய துறையில அவங்க reverence மிகவும் or பெஸ்ட்டா இருக்காங்க. something like that. And so அந்த மாரி it's நபருக்கும் இந்த it's an வார்த்தை யூஸ் interesting பண்ணப்படுது. word, இப்ப especially இது ரொம்ப because of இன்ட்ரஸ்டிங்கான the விஷயம். various or the variations ஏன்னா, that அதனுடைய we மாற்றம் have வேரியேஷன் வந்து நெறைய இருக்கு regards இல்லையா? the அதனால. code for ஒவ்வொரு this. I பகுதிகள்லயும் think சரி. it also is very connected with இது வந்து local cultures. லோக்கல் Because கல்ச்சரோடயும் கனெக்டடா there இருக்கு. are vast ஏனென்றால், differences between நெறைய cultures டிஃபரன்ஸ் of இருக்கு. the world. And ஒவ்வொரு when I கலாச்சாரத்துக்கும் say நெறைய டிஃபரன்ஸ் local இருக்கு. culture, நான் இப்ப லோக்கல் I'm கல்ச்சர்ன்னு talking சொல்லும்போது, about நான் என்ன cultures which சொல்றேன்னா, vary in small geographical variations. அந்த கலாச்சாரம் வந்து ஒரு So சின்ன India இடத்துக்குள்ளேயே பெரிய is a மாற்றம் இருக்கு. place அப்ப which இந்தியால has many states, and நெறைய some of ஸ்டேட்ஸ் those இருக்கு. states were perhaps அந்த even ஒரு kingdoms மாநிலமும் in ancient அம் times. அ அரசாட்சியா இருந்தது And so பழைய காலத்துல. there are different அதனால cultures which ஒவ்வொரு arise மாநிலத்திலயும் ஒவ்வொரு within கலாச்சாரம் இருக்கு. one subcontinent. You see the same thing ஆனா in முழுமையா the ஒரு நாடு, United ஒரே நாடு. States. ஆனா There's யுனைட்டட் also ஸ்டேட்ஸ்ல போனா 50 states, and 50 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. there's a very, very big difference in ரொம்ப ரொம்ப people's பெரிய mentality டிஃபரன்ஸ் on இருக்கு. the East Coast, the West Coast, the Central part, the Northern ஈஸ்ட் கோஸ்ட், part, the வெஸ்ட் Southern கோஸ்ட்ன்னு part. நிறைய A lot of மாற்றம் இருக்கு. variations, நார்தர்ன், and that சதர்ன் includes பார்ட் அப்படி. variation of language and அப்போ அதுல variation மொழியில of மாற்றம் வருது, words within the language. வார்த்தைகளின் பிரயோகத்துல And so, மாற்றம் வருது. thinking about this word reverence அப்போ இது makes my ரெவரன்ஸ்ன்னு mind பத்தி spin யோசிக்கும் off பொழுது into a lot of என்னுடைய other புத்தி வந்து ரொம்ப areas of சுத்துது. consideration. எப்படி எதை When we're கன்சிடர் thinking பண்றது about அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது, virtues, we're thinking about values. அப்போ குணங்கள், We're also நற்பண்புகள் இத thinking பத்திலாம் about the யோசிக்கும்போது, idea of a united humanity. At the moment, அப்போ humanity is மனித very குலம் ஒன்று divided, சேர்ந்து இருக்க பத்தி and a lot of people are பார்க்கிறோம். using the word இன்னைக்கு வந்து மனித குலம் polarized at the பிரிந்திருக்கு. moment, because the divisions between ஏன்னா people cause them to டிவிஷன் go வந்து very, ஜாஸ்தியா very இருக்கு. far in opposing directions. மற்றவர்கள் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு We have விலக்கி two விட்டுடுது. very prominent wars going on that are இப்போ well 2 பெரிய documented யுத்தம் in the நடந்துட்டு இருக்கு. media, and which are இது creating வந்து a lot of மீடியாலயும் வந்துட்டே இருக்கு. polarization in இங்க வந்து people's ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு and பக்கமா தள்ளுது மீடியா. emotional ஒரு engagement in எமோஷனல் என்கேஜ்மென்ட்டே இல்ல. having to face and not being able to do anything about a அந்த problem சிச்சுவேஷனையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியல. அதற்காக எதுவும் செய்யவும் முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கு. impactful, because there's a lot of violence தாக்கம் that goes ஏற்படுத்தக்கூடிய on during war. ஒண்ணுமே பண்ண And முடியும். you see scenes of it anytime you want. You're involved, you're engaged, and அப்ப நீங்க அதுல some of ஈடுபட்டிருக்கீங்க. these wars are wars between ஒரு சில யுத்தங்கள் வந்து cultures, between nations, கலாச்சாரங்களுக்கு between நடுவுல, religions, நாடுகளுக்கு between நடுவுல, civilizations. And nations, civilizations, and peoples நாடுகள், are to கலாச்சாரம், be revered. மக்கள்னு But when we அதுக்கு மரியாதை see குடுக்க வேண்டியிருக்கு. the the war situation, the engagement அப்போ using யுத்தம் போன்ற இந்த violence, நிலைமையில then what people do in those situations அப்ப is மக்கள் they என்ன start to பண்றாங்க அந்த inquire, சூழ்நிலைகள்ல and they also start to question, where is God? How can கேள்விகள் God கேட்க allow this? ஆரம்பிக்கிறாங்க. Because on the one hand, ஒரு பக்கம் most people do believe in நிறைய God, மக்கள் and most people are pretty religious. And then நிறைய within தார்மீக சிந்தனை religious உடையவர்களாகவும் thinking, இருக்காங்க. there are assumptions ஒரு about சிலர் வந்து அனுமானத்துல போறாங்க. what God has to do, what God should do, and கடவுள் என்ன they பண்ணணும், என்ன go பண்ணலாம் அப்படின்றது. according to what they revere God for. அது They வந்து create கடவுள் beliefs. அவங்க ஏன் மரியாதை பண்றாங்கன்ற தாண்டின One விஷயமா of the இருக்கும். beliefs that அப்போ people have ஒரு is நம்பிக்கை that என்ன God இருக்குன்னா will protect மக்களுக்கு us, and கடவுள் those நம்மளை who believe in காப்பாத்துவாரு. God and who கடவுளை perform நம்புறவங்களாக different இருக்கட்டும், religious activities, they feel நிறைய that they அஹ், will be protected. But yet, மத செயல்கள்லாம் செய்யும்போது அதுல கடவுள் நம்மளை காப்பாத்துவாருன்னு religions நம்புறாங்க. which are themselves revered are அப்போ being destroyed. People
ஒவ்வொரு தெய்வீக தலங்களுக்கும் நெறைய மரியாதை குடுக்குறாங்க. creates confusion in the அப்ப mind of இது ஒரு people விதமான who குழப்பத்தை have உருவாக்குது. reverence for the sacred, reverence for God, reverence for கடவுளுக்கு the ideals மரியாதை that God செய்றவங்க stands for. And அவங்களுக்கு if மனசுலலாம் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது. people are doing um, acts of violence in the name of God, then that அப்ப creates கடவுளின் பேரில் the அ lead of வன்முறை confusion. செய்றவங்க ஒரு And குழப்பம் I think that ஏற்படுத்துது. what we're facing at the moment நாம is இப்போ very ஃபேஸ் பண்ற சூழ்நிலை confused ரொம்ப set of குழப்பமான நிலைமையா இருக்கு. populations in the world who really don't understand how it's possible for things to reach உலகத்துல இது எப்படி these சாத்தியம் அப்படின்னு நினைக்க degrees தோணும். of unbearableness and தாக்கு பிடிக்க saying it's முடியாத, not ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை இருக்கு possible இல்லையா? to be like this. எப்படி இந்த மாரி இருக்க Whatever முடியும்? we அப்படின்ற believe ஒரு நிலைமை தோணுது. is being so challenged that எதன் it மீது puts us நம்பிக்கை இருக்கோ, into question about what is the value of revering God இப்போ and அ revering கடவுளுக்கு மரியாதை குடுக்கறது, the greatness of different nations when the behavior goes against that. ஒரு And ஒரு it நாடுகளுக்கும் leads இருக்கக்கூடிய to மகிமை, அதற்கு this எதிரா அவங்க நடந்து கொள்ளும் confusing விதம், situation. இதெல்லாம் குழப்பமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துது. Or what should be இப்ப done, இதுக்கு or என்ன what should பண்ணலாம்? we என்ன think செய்ய முடியும்? about the நாம things எப்படி that we hold யோசிக்கலாம்? sacred in அதனால our minds and hearts. Because we ஏனென்றால் need to find a way of thinking, a way of positioning ourselves mentally, intellectually, emotionally, psychologically in regard to whatever we consider sacred. அப்போ எதெல்லாம் நம்ம That புனிதமா when கருதுறோமோ, terrible things happen, தவறான either விஷயங்கள் around நடக்கும்போது, us or that we நம்ம know கண் about, முன்னாடி or to people we அது know, நாம தெரிஞ்சுக்கணுமோ, that we இல்ல don't நமக்கு தெரிந்த allow 2 ourselves நபர்களுக்கு நடுவிலே to be ஏதாவது in விஷயங்கள் what we hold நடக்கும்போது, sacred. நாம புனிதத்தை It's a காப்பாத்துவோமா? danger. ஏன்னா, அதுல தான் ஒரு ஆபத்தே You அடங்கியிருக்கு. say, my belief is that God should keep everything in peace and harmony, and nothing is என்னுடைய amiss நம்பிக்கை in என்னன்னா, the கடவுள் world, எல்லாரையும் அமைதியா because it is நல்லிணக்கமா good, வச்சுக்கணும். and therefore அந்த மாரி இல்லன்னா, நான் இது கடவுளுடைய there are தப்புன்னு people who சொல்லிடுறேன். process their ideas in this way, ஒரு and சிலர் இந்த I மாரி call that யோசிக்கிறாங்க. faulty logic, because the beliefs that people have ஏன்னா, are மக்களுக்கு based இருக்கக்கூடிய upon a நம்பிக்கை certain logic which holds ஒரு together லாஜிக் circumstances பேஸ் பண்ணி hold தான் இருக்கு. together. But when சூழ்நிலைகள் circumstances சரியா go இருக்கும்பொழுது, in a different way, இந்த மாரி then the யோசிக்கிறாங்க. logic சூழ்நிலைகள் வேறுபாடா இருக்கும்போது, also அவங்களுக்கு வேண்டிய மாரி இல்லன்னா, doesn't work anymore. இந்த So therefore, I விஷயங்கள்லாம் வேலை believe செய்யாது. அதனால இந்த what விஷயங்கள் is the பத்திலாம் நான் logic யோசிக்கும்போது, that இதோடைய my லாஜிக் என்ன? friends or that those who are close to me in யார் studying என் கூட க்ளோஸா spiritual இருக்காங்களோ, matters, what would they use ஆன்மீக கல்வி to பயில்றவங்க, maintain their reverence for the sacredness of God இது and what He stands கடவுளினுடைய for புனிதத்தை and what He speaks காப்பாத்துவதற்காக about and what He teaches. டீச்சர்ஸ் We பத்திலாம் are பேசுறாங்க. students and ஏன்னா நாம எல்லாமே practitioners மாணவர்கள். of Raj ராஜயோகா Yoga, பிராக்டிஸ் and Raj பண்ணக்கூடியவங்க. Yoga is a spiritual practice. ராஜயோகா And ஒரு what ஆன்மீக is the கல்வி. intention of a Raj Yogi is the being of God, and the aim is to become அப்போ இது a godly இலக்கு kind என்னன்னா, person more and more. தேவரை போல And that ஆவது. is reflected in our values and our அது virtues, நம்மளுடைய வேல்யூஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். how we deal with the circumstances that we எப்படி encounter, சூழ்நிலைகளை with எதிர்கொள்வது, the idea that we have enough information and enough capacity to நம்ம manage கிட்ட அதுக்கேத்த மாரி everything தகவல்களும் around இருக்கணும். us. அந்த சூழ்நிலையை And எதிர்கொள்றதுக்குரிய what சக்தியும் we're இருக்கும். experiencing is அப்போ that, இந்த okay, மாரி ஒரு அனுபவம் we கிடைத்ததுக்கு have அப்புறமா, been favored because we've studied a lot of things நாம about நெறைய this, விஷயங்கள் படிச்சிருப்போம். but we encounter so ஆனா, many people around us who நமக்கு நெறைய சோதனைகளையும் have எதிர்கொள்வோம். different beliefs, அவங்க நம்ம கூட different இருக்கிறவங்க beliefs வேற மாதிரி லாஜிக், வேற மாரி that நம்பிக்கை doubt இருக்கும்போது, அந்த their விஷயங்கள நாம inadequacy எதிர்கொள்ளி தான் ஆகணும்.
ஓ! இறைவன் இருக்கிறத கூட ஒரு சிலர் if ஏத்துக்கிறது இல்ல. God would be there, then this could not happen. கடவுள் It's இங்க all இருந்தாருன்னா, illogic. இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கவே முடியாது. And what we learn in Raj Yoga, which is very interesting, is that, you know, the ராஜயோகத்துல என்ன presence of God விசேஷமான is விஷயம்னா, most potent and most tangible at the time when humanity is in the direst need. And மனித குலத்துக்கு ரொம்ப தேவையாக these இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல, catastrophic circumstances that you are hearing நெறைய about தலைகீழான விஷயங்கள் in நடந்து the கொண்டு media and மீடியால கூட experiencing பார்க்குறோம். directly or indirectly நேராகவோ, மறைமுகமாகவோ because of நெறைய அனுபவிக்கிறாங்க. ignorance. This is not something that is caused by God or allowed by God. And so that இதெல்லாம் கடவுள் these ஏற்படுத்தின விஷயம் இல்ல. cannot be used in your thinking processes as a இப்ப reason இந்த விஷயங்கள்லாம் to வச்சு reduce யோசிக்க your முடியாது. reverence for God. இதனால கடவுளுடைய மரியாதை எந்த Because அளவிலும் of குறையவே these முடியாது. things. Two things. On the 2 one விஷயங்கள். hand, ஒரு we வகையில consider that the philosophy of karma கர்மாவினுடைய speaks to பிலாசபி us to a certain extent, நம்மகிட்ட வந்து that பேசுது. when there is negative karma which escalates நாம to நெகட்டிவ் the கர்மா பண்ணும்போது என்ன killing of ஆகுது? அது somebody. எஸ்கலேட் ஆகுது. And sometimes people say, ஒரு சில but நேரங்கள் you know, it seems to be getting so extreme that இது வந்து ரொம்ப looking at it எக்ஸ்ட்ரீமா in போயிட்டு terms இருக்கு. of the laws of karma doesn't seem to be adequate. And they're right, because it's not only the question ஏன்னா இது of karma. வெறும் People ask me, கர்மத்தினுடைய கேள்வி மட்டும் கிடையாது. quite என்ன often மக்கள் on நெறைய கேட்பாங்க. WhatsApps, and will communicate with me and ask me, "Oh, what's going on?" And you can என்ன hear நடந்துட்டு இருக்குன்னு. on the phone call, you can hear bombs exploding around them. அப்போ ஃபோன் பேசிட்டு And இருக்கும்போதே அதுல கேட்க it's முடியும். very அதுல குண்டு relative, வெடிக்கிற சத்தம்லாம் and they கேட்கும். say, how do we process our அப்போ ideas நாம எப்படி about நம்மளுடைய ஐடியாஸ God, ப்ராசஸ் and பண்ண how do we remain in close contact with God when all of this going on around us? Because we இத்தனை know விஷயங்கள் நம்ம சுத்தி that நடக்கும்போது எப்படி கடவுளை we're going தொடர்பு? to die any minute. And I would நான் இன்னும் ஒரு say நிமிஷத்துக்கு that கூட செத்து போலாம். you're right. And what we need to do here அப்போ is நாம என்ன bring செய்யணும்னா in இந்த the நேரத்துல concept of destiny. நம்ம வந்து And டெஸ்டினி destiny அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு is வரணும். a very difficult concept for people to work with. But in Raj Yoga, we have been told many things about it. ராஜயோகத்துல நிறைய விஷயங்கள் இத பத்தி சொல்லி வச்சுக்கப்பட்டிருக்கு. Certain things which have to happen that is not anybody's fault. அப்போ நமக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து வேற யார் ஒருத்தர் தப்பும் கிடையாது. நாம வந்து அந்த விஷயத்துக்காக Many people have been asking me, what is the will of சூது God? சொல்லவும் Is கூடாது. this the will of God? இது வந்து There are கடவுளினுடைய many விருப்பம். religious beliefs which say that whatever happens is the will of God. Can this be the will of God? How do we இது வந்து கடவுளினுடைய really விருப்பமா இருக்க revere முடியுமா? God if this is God's கடவுளுக்கு will? நாம மரியாதை So கொடுக்க whenever முடியுமா? you have this if-then sentences where people are using the எப்ப principles of வந்து logic to come லாஜிக் to an யூஸ் பண்றோம். understanding and to arrive at a ஒரு conclusion, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இது we புரிஞ்சுக்க need ட்ரை to பண்றாங்க. look at what um, what are the definitions, what is actually the function of God, and what நம்ம என்ன really பார்க்கணும்னா வேற God என்ன is. டெஃபினேஷன் இருக்கு? And so கடவுள்னா என்ன? it's not possible to revere ஓ someone இது who wills people to be killed in very catastrophic ways and in vast numbers. It is not possible to revere someone who wills that. That's not possible. It's not logical. And so ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி ஆகணும்னு யோசிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மரியாதையெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. what is the will of God? And one of the wonderful things, and why ஒரு ரொம்ப அழகான we விஷயங்கள் revere God என்னன்னு so பார்த்தா, much ஏன் நாம is the கடவுளுக்கு will of இவ்வளவு God மரியாதை is that his children, all souls are his children become so empowered
and so அவருடைய capable குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப and சக்திசாலி so ஆயிடுறாங்க. spiritually empowered that they are able to navigate very serious circumstances and reach the other side intact, spiritually, psychologically, if not physically. And ஸ்பிரிச்சுவலாவும் சரி, for சைக்காலஜிக்கலாவும் women, we சரி have a very different logic முன்னேற்றம் நிறைய because ஏற்படுது. our logic cannot go against ஏன்னா நம்மளுடைய we லாஜிக் வந்து revere God. And so we cannot மரியாதை செய்பவருக்கு say, எதிராக this திரும்ப is the முடியாது. will of God, especially when இது வந்து God கடவுளினுடைய says, விருப்பம். why do you love me? கடவுள் கேட்கிறாரு, There ஏன் is நீங்க என் மீது அன்பு செய்றீங்க? very deep spiritual law which says that when people are in dire circumstances, கடவுள் வந்து நாம வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, உடனே because God is கடவுள் கிட்ட protective, தங்களுடைய God கவனத்தை is திருப்புறாங்க. அவர்தான் வந்து that they நம்மளுடைய can go பாதுகாவலர். to even in the moment of death. நமக்கு மரணம் When வரும் you தருவாயில go கூட அவர்கிட்ட in போக the முடியும். remembrance of God, or you see other people நாம மற்றவர்களை facing very dire circumstances, life-threatening circumstances, and you are connected with God and bringing them peace நாம கடவுளோட கனெக்டடா and இருக்கோம். நாம அனைவரும் inspiring them to remember God. நாம மற்றவர்களுக்கு இறைவனுடைய நினைவு God கொடுக்கும். and is protected. ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து கடவுள் கிட்ட வந்து The spiritual வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. knowledge that is given by God teaches us to understand the difference between body and spirit. உடலுக்கும் Often ஆத்மாவுக்கும் people don't இருக்கக்கூடிய know the வித்தியாசத்தை difference. கண்டுபிடிக்கும். They say, I will die, they are dying, these people should die because இப்போ they are making us இவங்கெல்லாம் die. இறக்குறாங்க, அவங்கெல்லாம் இறக்குறாங்க. But நாம சரத that's not a reality. That's an appearance of reality. அது வந்து உண்மை கிடையாது. Is indestructible. It cannot die. You cannot kill. ஏன்னா ஆன்மா வந்து அழியாது. You can destroy a body. ஆன்மாவை அழிக்க முடியாது. உடல் That மட்டும்தான் soul அழியும். will immediately reincarnate. அது வந்து உடனே அடுத்த பிறவி So எடுத்துரும். this exchange அதனால of negativity in warring people is something அவங்க கிட்ட that இருக்கக்கூடிய can only நெகட்டிவிட்டி happen when people are spiritually blind. வருத்தப்படும் போது அவங்க வந்து ஆன்மீக One of கண் the இல்லாத போதுதான் அவங்க இந்த மாதிரி வருத்தப்பட that முடியும். we can do as those who will revere God, because அப்போ we கடவுளை understand மரியாதை now செய்பவர்கள் more than நிறைய other விஷயங்கள் people புரிஞ்சு know, probably. மற்றவர்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட நாம புரிஞ்சிருப்போம். Maintain their faith and their reverence and their love. இது வந்து அவங்களுடைய நம்பிக்கையை Also காப்பாற்றும் to கடவுள் know மீது the இருக்கும். love of God and the energy of God and the wisdom of God that is going ஏன்னா to enable us and others to pass through இது நம்மளையும் these மற்றவர்களையும் இந்த circumstances. விஷயங்கள் எல்லாம் தாண்டி போக ஹெல்ப் பண்ணும். We're not just only dealing with war, we're நம்ம also வந்து வெறும்னே dealing யுத்தத்தோட with மட்டும் a lot of கவனிக்கிறது. disruptions in nature. நிறைய இயற்கையிலயும் நிறைய மாற்றங்கள் வரும். Thinking a lot about climate change and நம்ம the வந்து events கிளைமேட் that சேஞ்ச் is பத்தி நிறைய going பேசுவோம். on, and so many people are concerned because நிறைய மக்கள் வந்து கவலை the அடைஞ்சிருக்காங்க. people in power, the people who have ஏன்னா economic, ஆட்சியில் political இருக்கக்கூடியவங்க power, which has an effect on how we treat nature. Well, nature is also to be revered. இயற்கை கூட நிறைய மரியாதை People கொடுக்க are வேண்டியிருக்கு. saying that, well, நிறைய this மக்கள் சொல்றாங்க is climate-induced catastrophes, and இது human வந்து beings are கால responsible மாற்றம் because பருவ they மாற்றம் ஏற்படுத்தின describe இயற்கை the பேரிடர்கள். value of nature. They do not revere nature. அவங்களை வந்து மரியாதை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க இயற்கைக்கு. Then you will not abuse it, misuse it, exploit it, and expect it to be always good to you. அது வந்து அதை சீரழிச்சிட்டு நாம வந்து எப்பயுமே இயற்கை நமக்கு நல்லதாக நடக்கணும் That அப்படின்னு you take எதிர்பார்க்கிறோம். care of nature, nature will take care of you.
You have love for God, God will love you. You have love இப்போ for each இயற்கைக்கு other, நாம நல்லது God will செய்யும்போது, love இயற்கையும் you. நம்மள விரும்பும், கடவுளும் And நம்மளை take care விரும்புவாரு. of yourself, உங்களை God will நீங்க take care பார்த்துக்கோங்க. of you. So அ these are கடவுள் குழந்தைகள பார்த்துக்கோங்க. இறைவன் உங்கள blind பார்த்துப்பாரு. spots, but perhaps it is materialism, perhaps it is greed, perhaps it is who அது knows வந்து what the real reason is, but people have lost reverence for nature மக்களுக்கு and மரியாதையே reverence போயிடுச்சு. for God இயற்கையின் and மேலயோ reverence for the rights of other people. And of course, the earth is very stressed, people are very stressed. முழு உலகமும் வந்து Everyone ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கு. is மக்களும் வந்து looking ஸ்ட்ரெஸ்ல for இருக்காங்க. this survival, and so your attention is on that. அதனால And people உங்களுடைய say, கவனம் well, I can't afford to, it's a luxury to revere God and revere nature, but it's not really, it's fundamental. And இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான as we விஷயம். look at ourselves, I mean, not everybody is in dire conditions. I myself am எல்லாருமே not ஒரே in நேரத்துல conditions. I ரொம்ப have மோசமான a நிலைமையில place to இருக்காங்கன்னு சொல்ல live, I முடியாது. have my health, I have adequate wealth, I have good friends, I have everything that என்கிட்ட I எல்லாமே need இருந்தாலும் for a good life. And I maintain my reverence for God, my reverence for nature, and my reverence for humanity. And this is a principle by which I live. And I think that, sometimes நான் நினைக்கிறேன் here ஒரு சில we நேரங்கள்ல talk about leadership. What is leadership? லீடர்ஷிப் பத்தி And பேசுவோம். I think leadership is you do something and everybody follows லீடர்ஷிப்னா that. ஒரு சில And இது I செய்றோம். said in our spiritual practice that be careful, because what ஏன்னா you ஆன்மீக do, others will பிரயாணத்துல look at நாம it and they will do the same என்ன thing. செய்றோமோ அதை பார்த்து And that is a மற்றவங்களும் very செய்வாங்க. interesting principle, because இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான if we பிரின்சிபலா see இருக்கு. all around us, people are not having reverence for God and they're not having reverence for nature, and they're in big trouble. So I think it's too much to complain and say, well, they should be revering God and they should be revering nature, and then they wouldn't be in trouble. That's not கடவுளுக்கும் இயற்கைக்கும் மரியாதை கொடுக்கும்போது மக்கள் வந்து பிரச்சனைகள்ல இருந்து so I தப்பிச்சிடலாம். think, okay, these are intangible things, reverence for God, இதெல்லாம் வந்து reverence for கண்ணால் பார்க்க nature. முடியாத விஷயங்கள். You yourself are a visible, tangible person. And if you maintain நாம your reverence for God, your love for God, your கடவுளுக்கு மரியாதை, value for God, your நற்பண்புகளின் recognition of how மரியாதை. much help God is giving to கடவுள் humanity நமக்கு in எவ்வளவு general, ஹெல்ப் to பண்றாரு இல்லையா? மனித yourself குலத்துக்கு in particular, எல்லாருக்குமே. and you express that. அதை I நமக்கு think maybe you வெளிப்படுத்தக்கூடிய don't வாய்ப்பும் necessarily கிடைக்கும். speak about it, but you reflect that in how you live. This is a very powerful message that has the possibility of reconnecting people to their reverence for God, to their இப்போ reverence for மக்களை வந்து ஒன்று nature, கூடி to their ஒன்றுபடுத்தி reverence for these things that இயற்கைக்கு are really இறைவனுக்கு important எல்லாருக்கும் in the long ஆஹ், term, and higher principles, and மிக why உயர்ந்த are we பிரின்சிபல் living anyway? We live for some purpose. It has to be a higher purpose. எல்லாருக்குமே And மிக what உயர்ந்த that குறிக்கோள் higher தேவைப்படுது. purpose is, I think, the wisdom that we experience and that we learn from God and from others who are கடவுளை விட்டு விலகு connected with God, who are leaders, spiritual leaders, who are individuals who reflect these qualities, and they are people who யார் இதை பத்தி inspire சிந்திச்சு others, யோசிக்கிறாங்களோ and they அவங்க வந்து become மற்றவர்களையும் models ஊக்கப்படுத்துறாங்க who இந்த inspire வழியில. others in our own way. And I think that this is a powerful தனது attitude, வழியில நடக்கிறாங்க. which I think is maybe not always so tangible, but it becomes more and more tangible. அது வந்து போக போக அந்த பழக்கம் எல்லாராலையும் கவனிக்கப்படும். I think when
confused and மக்கள் really குழப்பத்துல இருக்கும்போது panic stricken really about what's going on. They look for என்ன a light. செய்யறதுன்னு புரியாம இருக்கும். They look for a lighthouse. Like if there's a storm in the sea, the sailors will look for a lighthouse to find out. எல்லாரும் லைட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒண்ணு எதிர்பார்க்கறாங்க. லைட் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுது, எல்லாருக்கும் கரையினுடைய வழி It was காமிக்கும். said to us in our ஒரு studies, சில நேரங்கள் you should become a lighthouse. And then we have to நாம ask, வந்து லைட் what ஹவுஸ் is that? ஆகணும்னு What சொல்லப்போம். is a light? அப்படின்னா என்ன, லைட்னா என்ன, And what is the symbolic value of a lighthouse? என்ன இதனால சொல்லப்படுற உவமை, The form of God is light, so there's that. கடவுள் வந்து A லைட். lighthouse is what Lighthouse. saves you. A lighthouse is what preserves you. A lighthouse is what gives you direction. அது நமக்கு வழிக்கும் காமிக்கும், டைரக்ஷனும் செய்யும். Part of practicing the idea அப்போ of முயற்சி value பண்றது, or virtue of remembrance is to keep in mind இப்போ what மனசுல you வச்சுக்கணும். revere and what you consider the highest, and connect yourself, hold tight to that connection, because then you will not be tossed around in the winds of the craziness of the world. You will have an anchor, and you will also உங்களுக்கு ஆதாரம் to இருக்கு. serve, because you're not tossed around because of your anchor, and then others can perhaps anchor to what you're anchored to, or anchor to you, so that through you they're anchored to what you're anchored to, and they நம்ம would நீ எது அடிப்படையா ஆதாரம், that protection. And I think this feeling of what you get from what you revere makes that reverence real. And this is a reason why you would revere, because reverence is like an energy that you give and that you அப்ப feel மரியாதைங்கிறது ஒரு எனர்ஜி. what you revere. And if you really believe and trust and feel that God is going to get you through all of these disturbances, this trust, this faith is going to augment your feeling of reverence, and you will feel safe because of your faith. இதன் மூலியமா நம்பிக்கை உடையவர்களா Very மாறும். strong, and it can even carry you across. Faith is a very powerful thing. நம்மளை நம்மளுடைய லட்சியத்துக்கு இட்டு செல்வதாக And கூட so இருக்கலாம். that is an important ingredient in reverence. Just a second. So let's take a look at reverence in the sense மரியாதையை பற்றி a பார்க்கலாம். bit more down to earth. Reverence that we have for individual human beings who we know மரியாதை வந்து ஒவ்வொரு மனிதருக்காகவும் consider வச்சிருக்கோம். very elevated, very great. வெறும் And உயர்ந்தவர்கள். certainly in my life, there are a few great yogis that I would say, yeah, I revere them பெரிய பெரிய because யோகா வந்து நமக்கு I மரியாதை, put these people as my models. இவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய Because மாடல். I've seen them, I've watched them, I've lived with them. These are what we call in Brahma Kumaris some of the dadis. Now, dadis means the elders, the people who were great பெரியவங்க, yogis, who பெரிய studied யோகி, almost their whole lives, and who demonstrated how to live under all kinds of different circumstances. வெவ்வேறு சூழ்நிலை Demonstrated what leadership is, who நாம demonstrated what is டெமான்ஸ்ட்ரேட் the meaning of caring, whose values were real and corresponded to how they lived, how they interacted with people, people whose integrity was intact, you see, because யாருடைய நேர்மை வந்து எந்த we காலத்திலயும் human beings, we judge each other.
we hold each ஒரு other சில to very நேரங்கள்ல high நம்ம standards. வீட்டுக்கு But வரும் if we find out someone is dishonest or someone is cruel or நிறைய someone பேர் வந்து is, நம்பிக்கைக்குரியவங்களா exploiting or taking advantage இல்ல or அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறாங்க, cheating or something like this, சீட் then பண்ண. we reduce our respect for that அப்போ person quite considerably. We may அந்த not நபருக்கான externally நம்மளுடைய be மரியாதை வந்து polite ஆட்டோமேட்டிக்கா and கம்மாயிடும். correct, but internally we say to ourselves, yeah, I இப்போ will நாம வந்து show நம்பிக்கை you external respect, but in my heart I will not, because you ஏனென்றால் have betrayed my vision of you, in the sense that if someone is in a leadership position, if someone is considered by everyone to be the example of what a human being should be, and then they don't do that, that's a kind of betrayal. And there are many who will do that, because to actually live at that level and to maintain those standards for your whole life, that is greatness. ஸ்டாண்டர்ட்ஸை உங்களுடைய முழு And வாழ்க்கையில that is the காப்பாற்ற human greatness firsthand, as I have. மனித குலத்தினுடைய Then you உயர்ந்த say, நிலையை these are people பார்க்கிறோம். to be revered. They're not இவங்களுக்குலாம் easy நிறைய to மரியாதை get கிடைக்கும். there. I think a lot of people in this world never meet anyone இந்த like உலகத்துல that. But நிறைய if you பேர் do வந்து meet தங்களையோடு people like அவங்க that, சந்திச்சுக்கிறதுக்கும் there is an indelible mark on your heart and soul made by those people நம்ம who கிட்ட prove to you அழியாத that ஒரு to live தாக்கம் a ஏற்படுது. life as a man or woman of வாழ்க்கை integrity all the way ஒரு from beginning to ஆண் the பெண்ணாக end, நேர்மையோட இருக்க and முடியும் to அப்படின்றதுனால handle அவங்களுக்கு different நிறைய மரியாதை challenges, கொடுக்கும். different obstacles, different வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ், exams and obstacle, tests that everyone has in life, but to handle it with எக்ஸாம், integrity, டெஸ்ட், to maintain their quality, their values. அப்போ தன்னுடைய நற்பண்புகளை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. This also contributes to giving you faith in humanity. இது வந்து நமக்கு மக்கள் மீது கூட நம்பிக்கை All ஏற்படும். sorts of people who betray you or who நிறைய பேர் நம்மளை ஏமாத்தி கூட do not come up to the standard that they may நாம believe எதிர்பார்த்த that is their அளவுக்கு standard. அவங்க இல்லாம You won't ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாம be so concerned about it, because there are அதை people பத்தி ரொம்ப in கவலைப்படாது. this world who do and who ஏன்னா are, மக்கள் and you recognize that this is not an easy thing. So you இது don't வந்து ரொம்ப expect ஈஸியான விஷயம்லாம் கிடையாது. everyone to be at a high level, because you understand ஏன்னா how உங்களுக்கு புரியுது. extraordinary it is and what a high and rare achievement it is. So there are people like this who அப்போ will be நிறைய revered. மக்கள் இருக்கு. And one interesting thing that I ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு quite விஷயம் often is that in the mythology and scriptures நம்ம and சொல்லப்பட்ட stories கதைகள், that you hear about in ஸ்கிரிப்சர் India. India is a place where there are many கேட்கலாம். stories இந்தியால of வந்து நிறைய people of கதை இருக்கு. greatness. மகான் And they are தன்மையினுடைய stories விஷயங்கள் about நிறைய. gods and goddesses. In fact, in many cultures, you have gods and goddesses who are நிறைய all கல்ச்சர்ஸ்ல வந்து somehow காட்ஸ் அண்ட் connected to each காடஸஸ்லாம் other. But the people who get classified as gods and goddesses, even though in some stories they show gods and goddesses being not very high level people, but that's some. But otherwise, there are deities who are described as absolutely impeccable. And I think that this description is, I think, very specifically limited to Lakshmi and Narayan. There is no kind of defamation of these two deities at all. And I remember one of our great yogis, Daddy Janki, used to talk about this. நம்ம That there தாஜி ஜானுக்கு all sorts பேசுவாங்க. of things said நிறைய in விஷயங்கள் இருக்கு. criticism of the behavior of Krishna, of Ram and Sita, கிருஷ்ணா, ராம், சீதா, various different deities, but of Lakshmi and Narayan, there's nothing like that. And that's interesting.
சுவாரஸ்யமான these விஷயம். are individuals who are worshipped and their images are worshipped in temples, and they are actually the perfect example of what kind of beings you could revere if you're going to revere a human being, because they are flawless. And I think that humanity aspires to and wishes to encounter someone who is flawless. For an individual to desire to be flawless is a very high goal, because we know that everybody has some flaws, you know. But if you have flaws and you know you have flaws and still you aspire to be flawless, and there are people who really make that a main goal, a focus of their life, and they want to iron out all their flaws and really become flawless people. They use their whole life like that. Whenever they encounter any flaws of character that they may have, they really sit with it and try to work it through and work it out so that that flaw is neutralized, and then they can pursue their lives without that flaw. And that requires tremendous personal honesty, and I think personal courage to admit your flaws and overcome them and pursue the goal of becoming flawless. And so even if a person doesn't achieve it totally, but if that has been their goal, then a person like this will also be revered because they're sincere, because this is their aim. This is why they are alive. They're not using their life in a frivolous way. They're using it for a very, very high purpose. And even if they fail, because of their honesty and deep desire to reach that flawless stage, they will be recognized, they will be honored, they will be revered. So these are people. Then let's look at nature in terms of reverence. When people see great spectacular மக்கள் மிக உயர்ந்த விஷயத்தை பார்க்குறாங்க. எக்ஸாம்பிள், this also induces the feeling of reverence. இது வந்து ஒரு மரியாதை. I am a person who has great love for nature, so எனக்கு வந்து இயற்கையின் மீது நிறைய மரியாதை. Spend time with high mountains, நான் மலைகள்லாம் நிறைய ஏறி இருக்கேன், great rivers, oceans, நதிகள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன், கடல்கள். great acts of nature that are way beyond something that a human being could do, which inspires. அதுல வந்து மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை தாண்டின. So recently I was close to a couple of volcanoes that were erupting. நான் வந்து ஒரு சில வால்கேனோ நடுவுல ரொம்ப அருகாமையில பார்த்தேன். The possibility that these eruptions could come. அது வெடிக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கக்கூடிய வால்கேனோ. A kind of reverence that humanity இது இயற்கை மீது ஒரு மரியாதை ஏற்படுத்தும். இயற்கைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய சக்தி. In comparison with the power of nature in a humble position. You know, there's many situations in which human beings feel that they can conquer nature.
நிறைய வழிகள்ல Nowadays, இயற்கைய people வென்றுடலாம்னு are நினைக்கிறேன். quite a lot. But at the same time, when you're in front of a huge நாம வந்து tsunami or a சுனாமி massive முன்னாடி volcano or இல்ல a ஒரு huge வால்கேனோ earthquake, you இல்ல can ஒரு be very எர்த்குவேக் strongly ஏர் aware that you are absolutely powerless in front of that. நாம And வந்து you அதற்கு need முன்னாடி to நமக்கு சக்தியே இல்லாத போல the அப்போ power நமக்கு ஒரு to மரியாதை வரும். revere nature because அப்போ ஒரு மரியாதை ஏற்படும். they say the earth is the mother and சொல்றாங்க Mother இல்லையா? Earth will இயற்கை sustain you and take பூமி care வந்து of ஒரு you தாய். and அது வந்து நம்மள give வந்து பார்த்து you your food, your clothing, your shelter, நம்மளுடைய உடல் water, everything. உணவு And உடை எல்லாமே வந்து people அங்கேருந்து have தான் வருது. disregarded this and thought it மக்கள் was வந்து endless and they don't பூமிய really வந்து take care அவமதிச்சுட்டாங்க. of the earth. And eventually, இப்போ போக போக a time comes when the earth ஒரு காலம் will வருது. show you that you can't do இப்போ that பூமி வந்து and that the earth is very powerful and தன்னுடைய in a சக்திகள sense puts பூமியும் you வந்து in சக்தி your வாய்ந்ததுன்னு place தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. that you are there because of the gifts from the earth and you need to ஏன்னா revere நாம them, அங்கேயே to இருக்கோம். honor them and இயற்கை தந்த recognize பரிசு. them because பூமி தந்த otherwise பரிசு. you're dead. அப்போ அதற்கு நாம மரியாதை And செய்ததான் the race is dead, so be careful. And I think ஆகணும். that ரொம்ப this is கேர்ஃபுல்லா another aspect of reverence that's quite important and that இது makes a இன்னொரு big ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் difference மரியாதை. for us இது individually, in a sense, because of our karma. If you do honor and revere the earth, your karma நீங்க will வந்து பூமிக்கு reflect மரியாதை that கொடுத்து respect and regard that you have, and you will not அந்த கர்மா என்ன ஆகுது? damage, exploit, mindless நீங்க use பூமிய of தவறா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, other டேமேஜ் aspects பண்ணியோ, of the இல்ல அத earth வந்து because it அதன் will மீது cost you. தவறான And விஷயங்கள் செய்தாலும், to அது வந்து revere நமக்கு பேரிடரை the power of ஏற்படுத்தும். nature and recognize its beauty and have நம்ம a வந்து sense of இயற்கையின் அழகெல்லாம் gratitude. ரசிக்கலாம். And you go beyond the earth to the moon, to the sun, to the இங்கிருந்து stars, நிலவுக்கோ, or அ universe, சூரியனுக்கோலாம் கூட போயிட்டு வரலாம். and take some time to be ஆனா aware கொஞ்ச how நேரம் எடுத்து extraordinary this all is and see yourself in that நம்மள context. It நாமளே will இந்த put கான்டெக்ஸ்ட்ல down பார்க்கலாம். any arrogance that you may have. நம்ம So I think இருக்கக்கூடிய how அகம்பாவத்திலிருந்து and why கொஞ்சம் விலகி நின்னு reverence இந்த can be விஷயங்கள பார்க்கணும். considered as a virtue and a value is because it has this capability of taking us away from false pride. And false pride is a very ஏன்னா நம்மள தவறான ability அ வி to be அகங்காரத்துல இருந்து controlled அது வந்து நம்மள because வெளிக்கொணருது. it causes us to not be able to understand things properly. It causes us to ஏன்னா not அத be able நம்மளால to சரியான விதத்துல understand புரிஞ்சுக்க who முடியல. we are and what we are. We think we are நாம great யாரு, and நம்ம something that we are not great. என்ன அப்படின்னு சரியா It makes புரிஞ்சுக்கணும். us abusive and selfish and அது வந்து நம்மள things சுயநலம் உடையதா that மாட்டிடுது. a human being should avoid. So I think it's a very useful, very valuable characteristic that சொல்லாங்க ரொம்ப is worth nurturing, worth thinking about and meditating upon to increase இதன் மீது நாம one's life. தியானம் பண்ணணும். So I think I will stop there and இங்க hand வந்து back நானு to Dr. Manoj. Thank you so much and Om Shanti. என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொண்டு டாக்டர் So wonderful. Thank you so much for really describing reverence in so much of detail. You நன்றிகள் spoke about சிஸ்டர். நீங்க reverencing God first, மரியாதை the பற்றி second ரொம்ப being டீடைல்டா also reverence சொன்னீங்க. for nature. Beautifully explained that because my questions were relating to that. You have answered ஏன்னா all என்னுடைய questions. கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து இயற்கையின் Reverence மீது for தான். people and objects because there is a question in the chat box about சாட் should we பாக்ஸ்ல ஒரு have கொஸ்டின் இருந்தது. reverence for objects and for people as well. பொருள்களுக்காக Specifically நாம objective மரியாதை வைக்கணுமா இல்ல reverence, like மக்களுக்காக there's a மட்டும்தான் மரியாதை changing செய்யணுமா? depending on the status of the person.
person, depending upon his ஆம், educational qualifications, so on and so on. அவங்களுடைய படிப்பு, அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏத்த மாரி அவங்க மக்களுக்கு குடுக்கக்கூடிய மரியாதை மாறும். I don't think status and educational qualification ஸ்டேட்டஸோ indicates இல்ல whether or not a படிப்புக்கு person ஏற்றாற்போல் has greatness. You can அ have people without ஒருத்தருக்கு status and மகிமை without இல்லனாலும், educational qualification, but they have ஒருத்தர் these படிக்கலனாலும் other qualities, spiritual மத்த greatness, குவாலிட்டிஸ் integrity, இருக்கலாம். that ஆன்மீக தன்மை இருக்கலாம், I would நேர்மை say இருக்கலாம். is much more worthy of reverence than just இதெல்லாமே போரும் something அவங்களுக்கு so மரியாதை tangible குடுப்பது. as an educational qualification or money or power. People desire those things because many people மக்கள் அதெல்லாம் வேணும்னு desire it, ஆசைப்படுறாங்க. but in the end, ஆனா கடைசியில it's not the same as a person with spiritual integrity and purity. அப்போ ஆன்மீக நேர்மை இல்லாத போது இதெல்லாம் அதற்கு முன்னாடி Speaking நிக்க of வாய்ப்பே reverence இல்ல. for human life, someone is asking about மரியாதை பத்தி euthanasia, கேட்கும் which is mercy killing. So should மர்சி we கில்லிங்னு go சொல்றாங்க ahead இல்லையா? that? கருணை What are your கொலைகள். thoughts on that? அத பத்தி நீங்க என்ன? Well, I don't think as an organization we need ஒரு to advocate or not advocate that because there are இயக்கத்தின் a lot of நிலையிலிருந்து அத பத்தி circumstances நாம சரி, தவறுன்னு and சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. people who have different beliefs around that. நெறைய பேருக்கு நெறைய And நம்பிக்கைகள் இருக்கு so அதை I சுத்தி. would not wish to take a position on it. நானு இதுல ஒரு நிலை எடுக்க நான் இங்க ரெடியா I இருக்கேன். mean, in a hospital, ஒரு a ஹாஸ்பிடல்ல doctor ஒரு will டாக்டர் speak to the relatives of a patient who அவங்களுடைய is உறவினர்கள் கிட்ட, பேஷண்டோட severely உறவினர் dead or in a coma, or கோமால இருக்கும்போது they are not likely to இவர் recover from their ரெக்கவர் ஆக மாட்டாரு. situation. கோமால This happened to me வந்து with எனக்கு my கூட sister-in-law. ஏற்பட்டிருக்கு. She had a very என் life-threatening சிஸ்டர் இன் லா illness, a very அவங்க ரொம்ப bad நோய்வாய்ப்பட்ட onset multiple sclerosis, and she was in hospital, and all that she could do was ஸ்க்ளீரோசிஸ் move her அப்படின்ற legs. நிலைமை Everything else ரொம்ப நாளா stopped. இருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. And the hospital said, எல்லாமே நின்னு "What do போச்சு. you want us to do?" அப்போ We டாக்டர் can give கேட்டாரு, her நான் full என்ன life பண்ண support, and she can அவங்களுக்கு லைஃப் expect to சப்போர்ட் live கொடுக்கலாம். for a month. We can give her அப்போ partial ஒரு life மாசம் support அவங்க and இருப்பாங்க. expect to live for maybe 2 weeks. And we can do nothing லைஃப் and சப்போர்ட் maybe she can இல்லாம live for a week. What do you want? ஒரு வாரம் இருப்பாங்க. And we all அப்போ said, நாங்க என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க in terms கேட்டாங்க. of not having any tubes and things, in terms அப்ப of what டியூப்ஸ் we எல்லாம் இல்லாம felt would நாங்க honor என்ன her நினைச்சோம்னா, best, we said do nothing, and we will just be here, எதுவும் do பண்ணாதீங்க, nothing, நாங்க இங்க இருப்போம், and we எதுவும் will செய்ய be வேணாம், here as long as she is here. And I அவங்க think இங்க இருக்கிற that வரைக்கும் was நாங்களும் இங்க a இருக்கோம். correct அப்போ correct நான் choice. சொன்னா And அதுதான் அந்த people நேரத்துல say, "Oh, you சரியான should keep விஷயமா the இருக்கு. person alive as long as possible." And மத்தவங்கலாம் அவங்கள எவ்வளவு நேரம் உங்களால தக்க வைக்க all these முடியுமோ அவ்வளவு things. நேரம் So நீங்க தக்க different வைக்கணும்னு people சொன்னாங்க. have different ஒவ்வொருத்தருக்கும் beliefs on that. வெவ்வேறான நம்பிக்கைகள் இருக்கு. So there are a few practical questions about அப்ப new நிறைய PK பிராக்டிக்கல் students கொஸ்டின்ஸ் who have joined. You mentioned பிகே about ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Lakshmi Narayan, the deities. நீங்க My லக்ஷ்மி question நாராயண் is that தேவதைகள் பத்தி first of all, சொன்னாங்க. practicing Christian, my faith நான் is கிறிஸ்டியன் when I said that, and I have recently started liking the பிராக்டிஸ் Rajyoga பண்ணேன். meditation, but எனக்கு I'm இப்போ not able to ரீசெண்டா நான் identify ராஜயோகா with the மெடிடேஷன் deities that பிடிச்சிருக்கு. because they are we are நான் particularly தேவதைகள்லாம் identified என்னால with ஒத்துக்க Lakshmi and முடியல. Narayan. So can you please லக்ஷ்மி நாராயண்லாம் provide me எங்களுடைய some மதத்துல இல்ல. Christian deities kept in front to help me to relate? That's what they asked. நான் கிறிஸ்டியன் Well, டெய்டிஸ் this ஏதாவது would be இருந்தா much சொல்லுங்க. more relevant for you. And as a Christian, you கிறிஸ்டியனா have பார்க்கும்போது two figures that are நீங்க very 2 high பேரை பார்க்கலாம். quality individuals. ரொம்ப One உயர்ந்த is நிலையில் Christ, and கிரைஸ்ட், one is the Virgin Mary. ஒருத்தர் And வெர்ஜின் மேரி. and there are others, saints, நிறைய பேர் different இருக்கா கூட people, but இருக்காங்க. these two, ஆனா இவங்க 2 I பேரு think the descriptions that we have of them நமக்கு அவங்க correspond கிடைச்ச in a lot of விரிவுரை ways to the qualities of Lakshmi and Narayan. லக்ஷ்மி So நாராயண் you can think
எப்படி இருக்கோ அதே போன்று அவங்களுக்கும் மகிமை இருக்கு. identifying yourself. You see, as a Christian, it is said, follow கிறிஸ்டியனா Christ. So நம்ம follow வந்து கிரைஸ்ட what ஃபாலோ he did. பண்ணணும்னு சொல்றோம். There are many things that அவர் என்ன பண்ணாரோ அதை are there in ஃபாலோ. the Bible about how he handled different situation, what kind of பைபிள்ல person அவர் he எப்படி was, வெவ்வேறு சூழ்நிலையில how he spoke, நடந்துக்கிட்டாரு all these things. So அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. so you do have that. And then if you want to go further into Raj Yoga, இங்க you want to இன்னும் யோகா understand ராஜயோகால about the வந்து kind of people that existed மேன்மேலும் அதுல in the world of முன்னேறணும்னா paradise. Christianity speaks about the Garden of Eden, ஆஹ், the world of paradise. கிறிஸ்டியானிட்டிலயும் Creation கார்டன் ஆஃப் ஈடன் that பத்திலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. was there. அது And இருந்ததுன்னு a இருக்கு. time came when Adam and அப்போ Eve ஒரு were நேரம் thrown வந்துட்டு out of ஆடம் paradise. ஈவையும் வந்து அந்த But the சொர்க்கத்துல இருந்து in வெளியேற்றப்பட்டாங்க Christianity, அப்படின்னு you இருக்கு. see that paradise is a பயோகிராஃபி earthly place, கிறிஸ்டியானிட்டியோட which is பயோகிராஃபில beautiful, பார்த்தோம்னா streets paved with gold, golden palaces, அப்போ angels. தங்க So மாளிகைகள் there இருந்ததா are many things நிறைய about the விஷயங்கள் Christian வந்து description of சொல்லப்பட்டிருக்கு. paradise கிறிஸ்டியன் and டிஸ்கிரிப்ஷன் the description of the இருக்கு. golden age that correspond with each other. And so கோல்டன் it's ஏஜ important to பத்தி make a கிறிஸ்டியன் ஏஜ் common கிறிஸ்டியானிட்டியில understanding சொன்னது to எல்லாமே get நிறைய a ஒத்து greater போகுது. understanding of what is meant by the world of Lakshmi and Narayan. And you can do இதுல இருந்து that. லக்ஷ்மி நாராயண். Wonderful. So I'm sure they're convinced with this answer. Another question related to climate change. இன்னொரு So கொஸ்டின் it's happening கிளைமேட் as we சேஞ்ச் speak, the COP28. So it's I think the COP 28th hour 28 or சொன்னாங்க. something like that. So they're saying that is it really of any help to just have meetings and conferences? வெறும்னா Is மீட்டிங் there மட்டும் some இருந்தா solid போதும். a solid solution how to combat எதுவும் climate change crisis? மாற்றம் எதுவும் ஏற்படல. Spiritual வெறும்னா level, what we பேசிக்கிட்டே can இருக்காங்க. do ஏதாவது to reduce our ஆன்மீக spiritual வழியில இது எப்படி spiritual அணுகணும்னு ஏதாவது சொல்ல முடியும்? carbon footprint? That's the question. ஆன்மீக வழியில கார்பன் Carbon ஃபுட்பிரிண்ட்டை கம்மி footprint பண்ணணும். reduction is just கார்பன் one ஃபுட்பிரிண்ட் bit ரிடக்ஷன் of வந்து an attempt ஒரு to kill விஷயம். climate change. But you see, it really depends on whether you decide that for yourself that climate change is human induced or not. அது வந்து As far கிளைமேட் as சேஞ்ச் வந்து I know, மனிதர்களாக in terms ஏற்பட்டதா of Raj Yoga, climate change is ராஜயோகால affected by human behavior and the fact that we use மனிதர்களுடைய fossil நடத்தையினால population கிளைமேட் சேஞ்ச் and the fact that we use மக்கள் fossil தொகை fuels and we ஃபாசில் have all ஃபியூவல்னு kinds of சொல்லக்கூடிய disposal எரிபொருள் of bits of pollution எரிப்புனால like வந்து plastics and so on. We have done a lot to பிளாஸ்டிக்ஸ் damage the climate. நாம But வந்து நிறைய climate விஷயங்கள் செய்து change is கிளைமேட்டை not பாதிப்பு only ஏற்படுத்து. because of human activity. கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து வெறும் மனிதர்களால மட்டும் கிடையாது. Climate change happens from time to time in human history. கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து It's not ஒரு the தடவையும் activity of மாற்றம் these ஏற்படும் மனித human-induced வாழ்க்கையில வரலாறுல. things like fossil fuels and plastic and so on. பிளாஸ்டிக் So எரிபொருள் there எல்லாம் is தாண்டி something you can do இதுல ஒரு independently விஷயம் and நீங்க பண்ணலாம். governmentally to make the அரசாங்கம் climate மூலியமாவும் better, but to stop it from happening, I think that it நடக்காம is இருக்கிறதுக்கு not possible because the earth முடியாதுன்னு தான் is நான் going நினைக்கிறேன். ஏன்னா through a huge உலகம் வந்து change, ஒரு which பெரிய is from மாற்றத்துல within, போயிட்டு இருக்கு. which is because there's a lot of imbalance going on. Like, for example, the tilt of the ஏன்னா earth is நிறைய more மாற்றம் than ஏற்பட்டு 23 degrees. இந்த இந்த 23 ஆ, degrees is பூமி sustainable. வந்து It's 23 not that, டிகிரிஸ் it's not மேல that it's சாஞ்சு warming இருக்கு. too much, and that's nothing to do with humanity. Um, இது வந்து மனித குலத்தால மட்டும் கிடையாது. அதுல is shifting. That's nothing to do with மேக்னெட்டிக் போல் வந்து humanity. மாற்றம் It's ஏற்பட்டு shifting because of itself. And அது வந்து தன்னாலேயே so மாறு. the stability of இது the வந்து earth மனிதர்களால is கிடையாது. substantially destabilized, which is nothing அப்போ to do with அதனுடைய humanity. ஸ்திரத்தன்மை வந்து ரொம்பவே They பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. can't do anything about it, and they can't stop it. ஆ, Things that are going on in the அதுல sun எதுவுமே மாற்றம் செய்ய முடியும். are out of range of human beings, but they are இந்த influenced விஷயங்கள்லாம் வந்து by மனிதர்களுடைய climate கையிலே change இல்லை. right அதெல்லாம் now. மீறின விஷயம். The activity of meteors and sort of wobbling மீட்டியார்ஸ்னு in சொல்லக்கூடிய the விண்கல்கள் orbits of planets or
பிளானட் சுத்தக்கூடிய celestial விஷயம், bodies that are um, வானியல் சார்ந்த விஷயங்கள், they are affecting things. அது கூட Degeneration of தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். quality of matter, which is something that people don't know much about, but which we learn about in அதெல்லாம் கூட spiritual பொருட்கள் practice. மீது தாக்கத்தை When ஏற்படுத்தும். the quality of matter is இதுல வந்து நமக்கு degenerated, நிறைய when the விஷயங்கள் இத matter பத்தி isn't தெரியல. holding the molecules together properly, and then that is, you know, some people can say, well, it's because of human mentality, but you can't ஒரு prove சிலர் வந்து சொல்லலாம் இது வந்து you can definitely மனிதர்களுடைய say சிந்திக்கும் with திறனால, ஆனா இத வந்து degeneration, the quality of the soul ப்ரூவ் has பண்ண முடியாது. degenerated, the quality of matter has degenerated, and இப்போ it reaches மனிதர்களுடைய தரமும் வந்து a situation அஹ், where it has to um, sort of collapse and reconfigure itself. And அப்போ we have a இது lot வந்து of ஒரு கொலாப்ஸ் indicators ஆயிட்டு in மறுபடியும் வந்து மாற்றம் historical ஏற்படும். record that this has happened from time to time. இது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஆயிருக்கு Revolted அப்படின்னு against. நம்ம சொல்ல முடியும். And from a physical point of view, you can do something, but you can't stop it, you can't control it, you can't make பிசிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது வந்து இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர இதை தடுக்கவோ get through it. And இது I வந்து think மாற்றம் ஏற்படாம இருக்கவோ we செய்ய முடியாது. want to do that in our spiritual study and practice. இப்ப இதுதான் வந்து நாம இந்த ஆன்மீக கல்வியில So தெரிஞ்சுக்கிறோம். now speaking of reverence for the holy scriptures, there's a question which is mentioning it's a subtle complaint that the Brahma இது வந்து ஒரு Kumaris or கம்ப்ளைண்ட் கூட possibly other சொல்லலாம். students following that, they don't have reverence for holy scriptures. So do you want to explain that? சாஸ்திரங்கள் மீது மரியாதை இல்லாம Well, who wrote the scriptures and when? சாஸ்திரங்கள் யார் And எழுதுனாங்க, எப்ப why? எழுதுனாங்க, ஏன் எழுதுனாங்க? In ancient times, this பழங்காலங்கள்ல kind of information was an oral tradition. இது வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வாய் வழி இருந்தது. About it, but it wasn't really written down. அது வந்து And பேசப்பட்டது, the ஆனா time when எழுதப்படவில்லை. these things were written down எந்த was நேரத்துல around, எழுதப்பட ஆரம்பிச்சது? so it was roughly around 1000 years in the past. 1000 People வருஷங்களுக்கு said முன்னாடி தான் இது the எழுத ஆரம்பிக்கும். scriptures. And from our studies, நம்ம God படிக்க says, no, I என்ன didn't write the scriptures, I spoke. And people heard, and that நான் was a எழுதல long time சாஸ்திரம், ago. ஆனா And சொன்னா at that time they didn't write the scriptures, but அந்த scriptures நேரம் were இதெல்லாம் written a long எழுதப்படவில்லை. time after God spoke. சாஸ்திரங்கள் வந்து ரொம்ப And if you அதுக்கப்புறமா look at ரொம்ப the Holy வெகு காலம் கழித்து தான் Scriptures எழுதப்பட்டது. in detail and you analyze them, then you see that there are a lot of contradictions within them. அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா நிறைய Most of முரண்பாடுகள் the இருக்கு. Holy Scriptures are called eponymous. Eponymous means they were written by a number of different people. ஒரு நிறைய பேர் சேர்ந்து Time அந்த they were சாஸ்திரங்களை altered, எழுதியிருக்காங்க. and there's a lot of record of காலம் that. செல்ல செல்ல அதுல So மாற்றம் people வர who are ஆரம்பிச்சு. believers and அப்போ who have நம்புறவங்க என்ன பண்ணாங்க, unconditional reverence for the அதன் scriptures, மீது அசைக்க முடியாத மரியாதை believe that வச்சிருந்தாங்க they came directly சாஸ்திரங்கள். from God. ஏன்னா அது வந்து அவங்க கடவுள்கிட்ட இருந்து They நேரடியா believe, and of கிடைத்ததாக course everybody நம்புறாங்க. would revere them, but there's not that much evidence that they அப்போ எல்லாருமே அது directly மீது from மரியாதை God, வைப்பாங்கன்னு neither நினைக்கிறாங்க. ஆனா in இது Hinduism, கடவுள் Sikhism, மூலியமா டைரக்டா Christianity, வந்ததுன்னு or எதுலயுமே ப்ரூவ் பண்ண Judaism, முடியல. or in any of them. இது வந்து இஸ்லாம்லயா They are இருக்கலாம், all கிறிஸ்டியானிட்டியா இருக்கலாம், ஜூடாயிசம்ல people இருக்கலாம், had written எங்கேயுமே வந்து down ப்ரூவ் பண்ண முடியல. what was மக்கள் known. தான் எழுதுனாங்க. And there's an interesting example இது concerning வந்து the ஒரு Jain இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம்பிள் scriptures, இருக்கு. which ஜெயின் I've heard ஸ்கிரிப்சர் of. I don't know சாஸ்திரம். if I have it absolutely correctly, but what நான் I've கேள்விப்பட்டது heard is தான் இது. that when நான் என்ன Mahavir கேள்விப்பட்டேன், Jain left the body, மகாவீர் ஜெயின் அவருடைய உடல் விட்டு people who were his immediate devotees or followers also left the அவருடைய body. ஃபாலோவர்ஸ் வந்து Then there was a time when the people said, okay, what do we do? Because we've forgotten மக்கள் என்ன what சொன்னாங்கன்னா, நாங்க information is. And so என்ன what இன்ஃபர்மேஷனோ அதை happened மறந்துட்டோம். to some people who said, well, let's write down what we remember. ஒரு சிலர் வந்து நாம என்ன Others who ஞாபகம் said, இருக்கோ அதை எழுதலாம்னு no, சொன்னாங்க. it's gone. We shouldn't
ஒரு write சிலர் வந்து anything. அது போயிடுச்சு. So இப்ப there was this எதையுமே எழுதக்கூடாது. split between them. அப்பதான் வந்து அங்க ஒரு This made a difference between the ஸ்பிளிட் Digambar and வந்து the Svetambar. I may be wrong. But this திகம்பர், is what I ஸ்வேதாம்பர். heard. And இதுதான் வந்து நான் it's an கேள்விப்பட்டேன். example of something ஆனா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். that happens. And ஆ in நடக்கக்கூடிய religions, விஷயங்கள்ல ஒரு as they move from being the beginning மதங்கள்ல to நடக்கக்கூடிய விஷயம். traditions, you see. And I'm much more familiar with probably Christianity than the எனக்கு other நிறைய religions. கிறிஸ்டியானிட்டி I பத்தி grew up தெரியும். in that. மற்ற மதங்களை கம்பேர் And பண்ண so, for example, the Bible, there's many different translations of it. பைபிள்ல நிறைய And டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இருக்கு. it was actually the Christians decided what Christianity is going to be in கிறிஸ்டியானிட்டி 800 எப்படி years of இருக்கணும் அப்படி Christ. And this was the எப்படி Second இருக்கணும்னு Vatican 800 Council. வருஷம் கிரைஸ்டுக்கு அப்புறமா And 800 வருஷம் a கழிச்சு lot தான் of முடிவு people செய்யப்பட்டது. agree with them. And so Christianity ஒரு was சிலர் வந்து அதை divided ஒத்துக்கல. into அப்ப கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து different ஸ்பிளிட் ஆச்சு. sections. And as time ஒரு went சில by, a செக்ஷன்ஸ் bit வந்து more. And a lot of அதுக்கப்புறமா those காலம் போக splits போக are because of இன்னும் நிறைய disagreements ஸ்பிளிட் வந்து about whether something is true or not true. அப்போ ஒரு And சிலர் so வந்து சரியா Christianity, தவறாங்கிற the போது தான் Roman அதுல Catholicism, ஸ்பிளிட் வர which decided ஆரம்பிச்சது. that, well, the Pope, whatever he says is அப்போ infallible. போப் And அவர் என்ன Muslims சொன்னாலும் believe அது that. வந்து And மீற there are some முடியாது. Catholics அதுதான் who வந்து say சரியா. he's அப்ப கேத்தலிக்ஸ் infallible, வந்து and என்ன other சொல்லுவாங்க? Catholics who say, well, he's just a man like the rest of us, so he could அவர் be வந்து wrong. நம்மளை போல இன்னொரு மனிதர் And தான் அப்படின்னு this சொன்னாங்க. is what happens as இப்ப இது religions மாதிரிதான் progress through time. மதங்கள் காலம் And செல்ல so செல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏற்படுது. what the Brahma Kumaris அப்போ are doing பிரம்மகுமாரிஸ் is என்ன trying பண்றாங்கன்னா to understand இதை புரிஞ்சுக்க what முயற்சி பண்றாங்க. spirituality is. ஆன்மீகம்னா And என்னன்னு புரிஞ்சுக்க and ட்ரை there's பண்றாங்க. also this huge body of information that we are working with, which is நிறைய given இன்ஃபர்மேஷன் by இருக்கு. incorporeal God through Brahma Baba. And then some people அப்போ will say, yes, this is correct. உடல் இல்லாத இறைவன் And வந்து so we பிரம்மா can பாபா understand மூலியமா how this கொடுத்த can be correct. இன்ஃபர்மேஷன் But வந்து for நாம those of us படிச்சு who studied தெரிஞ்சுக்கிறோம். it, we say, as far as we can tell, அப்போ this is படிக்கிறவங்க வந்து என்ன correct. சொல்லுவாங்கன்னா, Because if you ஆஹ், don't think it's எங்களால correct, தெரிஞ்ச then ஒரு why would you study it? So I'm one of these people who think it's correct. நான் அந்த மாதிரி And ஒரு one நபர், of the நான் things இதை that வந்து it சரின்னு says சொல்லுவேன். is அப்போ இதுல that ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா, you have to think about God. நீங்க வந்து கடவுளை And நினைக்கணும். you have to think about the possibility that God is communicating with you. நீங்க And God is என்ன very நினைக்கணும்னா, vast. கடவுள் என் கூட பேசிக்கிட்டு He is இருக்காரு. called incorporeal. அவர் வந்து And உடலற்றவர். it's very few people in this world ஒரு who are சிலர் தான் able வந்து to be subtle enough to connect with God. That means they have to be ஒரு mystic. சிலரால மட்டும்தான் கடவுளோட தொடர்பு கொள்ள And there are a few ரொம்ப people சூக்ஷ்மமானவர் in இல்லையா? this world who do make contact and who do have deep understanding. ஒரு But the சிலர் வந்து தொடர்பு majority of கொள்றாங்க, ஒரு religious சிலர் people வந்து are நல்லா not புரிஞ்சுக்கிறாங்க. mystics, that they're believers. And one of the problems in the world நிறைய பேர் today நம்புறவங்களா is இருக்காங்க, getting a ஆனா lot தவறு of பண்றாங்க அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுல. conflict between religions. இப்போ And மதங்களுக்கு நடுவுல முரண்பாடுகள் நிறைய this is a very dangerous பிரச்சனைகள் நிறைய. situation because அப்போ இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான look at the சுச்சுவேஷனா இருக்கு. history of religious war. Things ரிலீஜியஸ் happened மதங்கள் across சார்ந்த 2000 யுத்தங்களை or பார்க்கும்போது 2000 years. 2000 People வருஷங்களுக்கு முன்னாடி maintain a particular position vis-a-vis others who have a different position, and they மக்கள் are வந்து unable ஒவ்வொரு to நிலை cope with எடுக்கிறாங்க. it. And that is something where a lot of suffering happens. So it's not really that Brahma Kumaris don't revere the holy scriptures, but பிரம்மகுமாரிகள் வந்து சாஸ்திரங்களை ஒத்துக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா நாம வந்து ஒரு சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறோம், புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். Okay, wonderful. அதுக்கப்புறமா அதனுடைய Quite a few questions, so I'll just take a few more. ஒரு சில 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. minutes, we இருந்தாலும் prolong it a bit. Yeah, the next interesting question is, what is அடுத்த the best கொஸ்டின் way to show reverence to God? Is it prayer or meditation? கடவுளுக்கு வந்து மரியாதை சொல்லக்கூடிய மிக உயர்ந்த வழி வந்து பிரேயரா, மெடிடேஷன் தான். அப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, நீங்க உங்களுடைய உறவு கடவுளோட எப்படி இருக்கு, நீங்க வந்து கடவுளை மதிக்கிறீங்களா,
இது ரொம்ப பிரைவேட் If you மற்றும் want to பர்சனலான meditate, விஷயம். if you want to pray, if that நீங்க மெடிடேட் reflects பண்ணணுமா, பிரேயர் your பண்ணணும். reverence of God, then that's what you should do. அதுதான் நீங்க Okay, so each to his own. Thank you. That's wonderful. இது வந்து Next அவங்களோட question is about a சாய்ஸ். very practical one that nowadays அடுத்த ஒரு the youngsters, பிராக்டிக்கலான even கொஸ்டின். below 40 or above 40, the children, the younger generation, they don't have reverence for God. இளம் That's fine, வயதினர் but they don't even have reverence for seniors at home. So, what is கடவுளுக்கும் the reason? மரியாதை What இல்ல, generation gap? பெரியவங்களுக்கு What is the மரியாதை. reason they don't have respect and இப்ப reverence? என்ன So this ஏன் is இது the என்ன question. காரணம்? Well, you get that every generation. You always get that for years and years. இது வந்து and எல்லா years, generation ஜெனரேஷன்லயும் after generation, because young people are trying to ஏன்னா find themselves இளம் வயதினர் and தங்களை தானே இனம் need கண்டுக்குள்ள to வச்சுக்கிறாங்க. exercise their freedom. அப்போ You தங்களுடைய find சுதந்திரத்தை young அவங்க people யூஸ் who பண்ணி have தான் ஆகணும். great reverence for God and great reverence for their parents. நிறைய இளம் Because of வயதினர் the years கடவுளுக்கு learned. நிறைய மரியாதையோட And இருக்காங்க. some of it is because of their experience in life. ஒரு சிலர் For வந்து different அவங்களுடைய reasons, வாழ்க்கையின் but it's very அனுபவத்தினால difficult அப்படி to இருக்காங்க. generalize like that because ஆனா that அத varies வந்து for each பொதுவா individual. ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியாது. Okay. And you spoke about two wars. I mean, because that's happening and we can see that outside in the world. நீங்க வந்து If 2 we say யுத்தத்த that பத்தி we don't சொன்னீங்க. believe God, you also spoke about நம்ம வந்து karmic philosophy, so he's fine with that. கடவுள He's saying that குறை சொல்ல whatever முடியாது. happens, happens for good or for the best. இங்க That's what he's என்னெல்லாம் saying. நடக்குதோ அது வந்து So we நல்லதுக்காக believe நடக்குது that. So what is அப்படின்னு good in சொல்றோம். the wars now? We know God is not இப்ப there. We யுத்தத்துல understand என்ன that நல்லது also. நடக்குது? But what is good? Everyone is suffering so much. எல்லாருமே வந்து அனுபவிக்கிறாங்க, Well, கஷ்டப்படுறாங்க. when you இதுல say என்ன நன்மை good இருக்கு? or not good, one இதுல வந்து needs to நல்லது, look at நல்லது it on இல்லன்னு சொல்ல a case-by-case basis. ஒவ்வொரு And கேஸ் பை கேஸ் another பார்க்க is you வேண்டியிருக்கு. can look at it from really zooming out and looking நீங்க at வந்து the ஜூம் அவுட் state பண்ணி of the பார்க்கும்போது world. இந்த Some of the உலகத்தினுடைய நிலையை teachings பார்க்க that we study in Brahma நாம Kumaris, படிக்கக்கூடிய ஆன்மீக படிப்பு it பிரம்மகுமாரிகள்ல is said that we என்ன are passing சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, through a time நாம where வந்து இப்போ there is extreme circumstances because everything is ரொம்ப breaking. எக்ஸ்ட்ரீமான சூழ்நிலைகளை Apart. பார்க்கிறோம். The stability of the earth itself is breaking அப்போ up. உலகத்துடைய And, ஸ்திரத்தன்மையை வந்து ஆட்டம் and கண்டுட்டு these இருக்கு. wars are part of it. அப்போ இந்த And யுத்தங்கள்லாம் அதனுடைய it's ஒரு பகுதி. considered good from the angle that அப்போ இது something new, a reconstructed world is in process of happening. இப்போ புது உலகம் வந்து A இப்போ ஏற்பட்டுச்சு. reconstructed world cannot be built on top of an existing world அப்போ that இந்த has many புது problems. உலகம் வந்து பழைய உலகத்தின் மீதே ஸ்தாபனை செய்ய The முடியாது. analogy that is given in our teachings is that இப்போ every இதுல woman நம்மளுடைய in a படிப்புல village என்ன சொல்றாங்கன்னா, at the ancestral home reaches a point where it's no longer able to keep repairing it, and அப்ப இந்த then உலகம் வந்து they தன்னை தானே decide, okay, we சீர்படுத்திக்க will raze முடியாது. it to the ground and we will build a new one. And to அப்ப என்ன extend முடிவு that பண்றாங்க, land, இந்த பில்டிங்க முழுவதுமா தரை மட்டமா ஆக்கிட்டு புது razing பில்டிங் the கட்டலாம் old to the அப்படின்னு. ground because something new is going to be built, which is ஏன்னா full of அ புதுசா இன்னொன்னு immortal வரப்போகுது. அதனால souls இந்த that people அ are. கட்டடத்த முழுசா And இடிக்கணும். so if you look at it from that இப்போ angle, then நான் we வந்து would ஒரு say அழிவற்ற it's okay. ஆத்மா We wouldn't necessarily say அப்படின்னும்போது, it's good, but we'd say it's acceptable, it's inevitable, we understand இது வந்து we ஓகேவா? have to இது வந்து navigate it. பண்ணலாமா? But if you look at it எப்படியா from the இருந்தாலும் point of நாம seeing இந்த something ப்ராசஸ்ல good, கோ then த்ரூ that's பண்ணி one தான் way ஆகணும். to look at it. Sure. So we'll just take this as the last question. இத It's வந்து a very good கடைசி question கொஸ்டினா that எடுத்துக்கலாம். Baba, they're saying, I mean, God, Supreme Being is the point of light. So பாபா how do we கடவுள் experience அவர் all வந்து பாயிண்ட் relationships ஆஃப் with that லைட். point? It's very difficult. அது எப்படி வந்து அவரோட எல்லா சர்வ சம்பந்தத்தையும் வைக்க முடியும்? Well, புள்ளியோட. you don't have relationships with a point. God is அ not an object. God is a கடவுள் வந்து ஒரு being. பொருள் கிடையாது. And for you அவரு to வந்து be able வாழக்கூடியவர். to interact with God in அப்போ relationship as you do நாம interact with different people, your mother, your father, your sister, நம்மளுடைய your அம்மா, அப்பா கிட்டலாம் எப்படி teacher, உரையாடுறோம்? your guru, your doctor, you have these relationships with people. நம்மளோட நிறைய உறவுகள் இருக்கு. Because you benefit from that relationship. And ஏன்னா you நாம enter into the அதனிடமிருந்து relationship நன்மை because அடையறோம். God அந்த is ஒவ்வொரு saying, okay, you உறவுல இருந்து. understand relationship because you நான் வந்து என்ன allow சொல்றோம், நம்ம yourself into
terms of relationships. நம்மளை And if you look at புரியும். அந்த Korea, சம்பந்தத்தின் ஆதாரத்துல நமக்கு people புரியும். don't think of themselves as individuals, but they think of, I am the son of someone, the father of someone. எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்க, நான் இவருடைய and of குழந்தை, course, இவருடைய the அப்பா patient அப்படின்னு and so on. They see சம்பந்தப்படுத்திக்கிறாங்க each இல்லையா? other in அப்போ terms of ஒவ்வொருத்தரும் relationships, எப்படி and he's பாக்குறாங்கன்னா, saying to அந்த you, உறவு understand முறையில this. பாக்குறாங்க. So now I'm going to help you to understand me. நான் And வந்து I am teaching you, so I'm your teacher. I am loving you, நான் so வந்து I'm உங்களுக்கு your mother. சொல்லிக் I கொடுக்குறேன். give அதனால you நான் an உங்க identity டீச்சர். நான் and an உங்களுக்கு inheritance, so I'm your அடையாளம் father. கொடுக்குறேன். I'm helping you to அதனால நான் free உங்களுடைய yourself அப்பா. from death, so I'm your guru. நான் உங்களுக்கு Because of all the ways in which I interact with you, you can understand me in terms of relationship. Now, if you go to other cultures who நீங்க வந்து don't மத்த think of கலாச்சாரங்கள்ல themselves exclusively in terms of relationship, but who think of themselves as individuals, உங்களை then தனி they நபர்களா will பார்க்க ஆரம்பிக்கும். relate to that idea of having all relationships a little bit differently. But you have to understand that God அப்ப நாம ஒரு விஷயம் என்ன talks புரிஞ்சுக்கணும்னா, to his கடவுள் students நம்ம தன்னுடைய மாணவர்கள் கிட்ட where எப்படி they are, பேசுறாருன்னா, and அவங்க that's why எங்கெங்க it's very இருக்காங்க important to அப்படின்ற be ஆதாரத்துல obedient, and பேசுறாரு. that's the sign of a good teacher. But if you take all these things like as literal or as facts or something like that, it's too gross, you can say. You need to bring it to a progressively more subtle level, because human beings are very physically minded, and ஏன்னா God மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் மைண்டடா இருக்காங்க. and he is creating இறைவன் வந்து bridges நான் between பிசிக்கலா the இருக்காரு. gross and the subtle, between people who are really physically minded to something utterly spiritual. And that's a big chasm to cross, but he creates bridges, and we must understand that இறைவன் வந்து அந்த பாலங்கள் ஏற்படுத்துறாரு. they're bridges. Fantastic. So we're already on the bridges, and thank you so much. A lot of ஏற்கனவே thanks, நாம இந்த sister, for பிரிட்ஜஸ்ல இருக்கோம். answering all the questions patiently. ரொம்ப So now I நன்றிகள் request சிஸ்டர். Sister எல்லா Shivana கேள்விக்கும் and Sister Claudia, the பொறுமையா seniors, to பதில் சொல்லுங்க. propose the vote of thanks. Over to you, Doctor. Thank you. Om Shanti. Denise, man, I think you are excellent as usual. The depth of knowledge that you spoke on was amazing. The reverence that I learned in an early childhood was to respect your teachers, to respect your parents, and உங்களுடைய my father, மரியாதை டீச்சர்ஸ்க்கு forever, அம்மா அப்பா respectable, reverend parents. This is how we used to write. And I think we used to revere all our spiritual teachers, whether they were sadhus, நம்மளுடைய ஆன்மீக டீச்சர்ஸ்க்கு கூட நாம மரியாதை கொடுக்கணும். religion. So we respected those who followed the basic principles. But Baba says the same thing. பாபாவும் அதே தான் சொல்றாரு. The truth, the non-violence, உண்மை, அஹிம்சை, to have a celibacy, and இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். principles who follow, we respected and we revered them. Literally, we used to go and touch their feet. I think that was a culture that in which I was brought up, and I also இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் என்ன I வளர்த்தாங்க. used to call her Reverend Mother Teresa because she used to look after the poor and the abandoned children, and she lived a very simple life, almost. ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழணும். So I think the concepts of reverence also depends on the society and culture in which you are born. இப்போ மரியாதை வந்து நாம வாழக்கூடிய சொசைட்டியோட ஆதாரத்துல கூட இருக்கு. And I went to a school with my niece and my nephew who were studying in Detroit at that point of time, and I was shocked that எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது. somebody had legs up, somebody was drinking coffee, and here was a teacher who was teaching. The same experience I had in the hospital. We were 3 residents
resident doctors. இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் Australia, and one was American. And all three of us were very well qualified. We had come there. நல்லா படிச்சிருந்தாங்க. Finishing touches to our head and neck surgery training. And I was trained to respect my teacher. So as soon as எனக்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா என்னுடைய டீச்சர்ஸ்க்கு நான் மதிப்பு கொடுப்பேன். in the morning on the first week of my residency, I got up and walked around with him to see all his patients. And the other two guys never got up. And they said, it's not necessary. And the chief also said that you need not go with me. And I said, sir, I must come with you because I would like to learn from you. So I went all with him. And, you know, we saw the நான் patient. என்னுடைய சீஃபோட போனேன். He also felt that he must, you know, show me something very specific. அவருக்கு கூட தோணுச்சு நான் ஒரு சில விஷயங்களை ஸ்பெசிஃபிக்கா காமிக்க. And showed me அப்போ the ஒவ்வொருத்தரா what கிட்ட you கூட்டிட்டு saw போய் in the city of Buffalo and what you saw on the southern side. And it was a இந்த very பக்கமா என்ன இருக்கு அந்த பக்கமா என்ன இருக்கு எல்லாமே காமிச்சாங்க. give a you know, be a reverend kind of feeling towards someone. He also respects you. I think you get it back what you give. அப்ப நாம என்ன கொடுக்குறோமோ அது நமக்கு திரும்ப கண்டிப்பா கிடைக்கும். Went back. So the two residents were not bothered. Yeah, they're just there, sitting there. And so I think it's again a culture that makes a lot of difference. அப்போ கலாச்சாரம் வந்து இங்க ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஏற்படுத்துது. To have a reverence is a mental slavery kind of. இப்போ மரியாதை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடிமைத்தனத்தை கூட குறிக்கலாம். For which you must have for your teacher. So I think a cultural reverence. ஆனா உங்களுடைய டீச்சருக்கு நீங்க கொடுக்குற மரியாதை இதெல்லாம் வந்து கலாச்சாரத்தினுடைய ஆதாரத்துல கூட உங்க சீனியர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை. As far as Baba's concerned, when I came first time, I came as a physician, as a surgeon. பாபா கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நான் ஒரு மருத்துவனா தான் இங்க வந்தேன். The knowledge. The first time I went. எனக்கு ஞானத்தினுடைய அறிமுகம்லாம் கிடையாது. முதல் முறை நான் மவுண்ட் அபுக்கு என்னை சுத்தி நடந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்து எனக்கு நிறைய மரியாதை ஏற்பட ஆரம்பிச்சது. That brings a reference to your reverence. So our reverence நம்முடைய மரியாதை for the spiritual teachers, the people. ஆன்மீக குருக்கள் கூட அப்போ நிறைய And especially Abhyakta Murlis we have seen right being in front of you. So நிறைய அவ்யக்த முரளி நாம கண்ணுக்கு நேரா பார்த்தோம். a normal phenomenon of intellect, but this is coming through something unknown sources with an unknown source. Obviously, அப்போ இது நம்மளுடைய புத்தியெல்லாம் தாண்டின விஷயமா இருக்கு. I think a lot of things depends on your upbringing, your understanding, and அப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து எப்படி நம்மளை வளர்க்குறாங்க, நம்மளுடைய புரிதல் இதெல்லாம் வந்து சார்ந்ததாக இருக்கு. And each Murli was so much of a depth. So your reverence. அவ்யக்த முரளிலாம் வந்து அவ்வளவு ஆழமான விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு. Is something phenomenal. At the same time, you know, we have a reverence for Mother Teresa because though she was Catholic, that we know that they were in India for a specific purpose, but still that work which required a reverence. I think, but I enjoyed every bit of what you said. அப்போ நான் வந்து உங்களுடைய உரையில ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப நல்லா அனுபவிச்சேன். Times the early times, with the recorded times. எப்படி வந்து ஆரம்ப காலத்துல விஷயங்கள்லாம் இதை பத்தியும் நீங்க சொன்னீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். நீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மறுபடியும் வரணும்னு எங்களுடைய ஆசைகள். Yes, I really go with the points that Dr. Mehta talk about how is டாக்டர் மேத்தா சொன்னாங்க that sometimes souls forget about those who had helped them, was more seniors and ஆன்மாக்கள் வந்து மறந்து போறாங்க இல்லையா, யார் நமக்கு உதவி பண்ணாங்களோ அவங்களே கூட மறந்து. Have reference sometimes they don't because they have a false pride. They think they are better
and this and that, so they don't revere the other one. They don't even see what they could learn from the other one. But அப்போ மத்தவங்க கிட்ட இருந்து தான் என்ன கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றது கூட மறந்துடுறாங்க. trust and faith that God's going to நமக்கு help வந்து us நம்பிக்கை all இருக்கு the time. கடவுள் And of மேல. course, we help them to help too. So it's kind of I always think it's a kind of a one hand goes, the other hand comes. அப்போ So இது வந்து எப்படின்னா ஒரு கை வந்ததுன்னா இன்னொரு கையும் சேர்ந்தே வரும் அந்த போல. to also be in our side also when we need. So when not only with God but with everybody else. So இப்போ இது வந்து கடவுளுடைய மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே. with our நானு parents, when we ஆரம்பிச்சேன்னா have regard for our parents and தொடர்ந்து வரும். learn through இப்போ the life முதல்ல of நம்மளுடைய too, because அம்மா அப்பாவுக்கு they மரியாதை. know they have more ability to know more than I do. So for that, I should not have false pride, think I know everything. So it was very nice நிறைய தவறான மரியாதை every இருக்கு. little point and in about every little thing, even including also nature too, because if we don't treat nature the way இயற்கை கூட இருக்கு இல்லையா? இயற்கை கூட நாம nature is மரியாதை going to give back to us. So thank you very much for நாம your வந்து time. தவறா And நடந்துக்கிட்டோம்னா your அதுவும் நம்ம கிட்ட thoughts, தவறா. I'm sure that you put lots of thoughts in this today, because நீங்க it's நிறைய not இத easy, பத்தி சிந்திச்சிருக்கீங்க. but இது வந்து வெறும்னே ஈஸி today கிடையாது. I'm sure not me only, everybody appreciate you talking about this point today. Thank you for everything. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப Thank you. Thank you. Om Shanti. Shanti. Thank you, all of you. Sure. And over to Sister Anu for the announcements and the photograph. சிஸ்டர் அனு வந்து Thank அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் you பத்தி very சொல்லுவாங்க. much. Yeah, it was really a great reflection on the subtlest aspects of இது வந்து நல்ல Thank you, Sister Denise, ரிஃப்ளெக்ஷனா and இருக்கும். also to you, Dr. Mehta and Saudia. We'll just quickly look through the coming up programs and இப்போ வந்து வரப்போற ப்ரோக்ராம்ஸ் பத்தி ஒரு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம on Reverence with our values workshop on மரியாதை Reverence number 679 coming up next 17 week, 16th of December. First hour 16 டிசம்பர் experiential exercises for ஃபர்ஸ்ட் Reverence. அவர் வந்து Reverence. எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் And we'll have எக்ஸசைசஸ். Sister Rona taking us through another further insightful talk and meditation on Reverence. She will be joining us from Manhattan, USA. So the timing is 6 ரெண்டாவது அவர் வந்து p.m. for West Coast, இன்சைட்ஃபுல் டாக் அண்ட் USA, and மெடிடேஷனுக்காக make it 7 சிஸ்டர் ரோனா. p.m. for India. So please note the time has changed. And the next episode for Values for Life series is episode 80 on hope, Asha. And for that, we have our very senior, dear Asha Didi from ORC, Om Shanti Retreat Center, India, Delhi. And it is on 9th of December, 6:45 a.m., same time as today's. Please note. And you can get more information about all the programs on our websites, vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca, and all the videos. Sorry, it was not 9 December. I'm sorry to interrupt. 9 December is today. Oh, yes, sorry. Yeah, it is today. So it is, sorry for the Only 2 mistake. weeks from now, yeah. Got No to worries. change. So it would be on 23rd. So after 23 டிசம்பர். yeah, we'll have the photograph if everybody can open their video, please. So that எல்லாரும் we can வீடியோ make this moment forever recorded. Okay, yeah. And can open their video. Thank you so much. Over to you, Brother. Yeah, so we'll go into the meditation mode, and if you can play some soft music in the background, Sister Anu. இப்போ வந்து ஒரு மெடிடேஷன். I think you'll be doing some meditation commentary, right? இப்போ வந்து ஒரு மெடிடேஷன் கமெண்ட். Yeah. Om Shanti. நிமிஷம். Turn for a moment within and consider ஒரு நிமிடம் the greatness that is there. The greatness of God, the invisible, the intangible, மகிமையை பாருங்க. இறைவனுடைய மகிமை the benefactor, கண்ணால அவரை the பார்க்க light. முடியாது.
எல்லாருக்குமே நன்மை செய்யக்கூடிய the greatness of the natural world, its power, its bounty, ஒரு இயற்கையினுடைய that physically we depend on completely. The greatness of those people in our lives நம்மளுடைய who show us வாழ்க்கையில the way forward, மக்களினுடைய மகத்துவம், our mentors and examples, உடைய துணைவர்கள், and those who care for us. நம் மீது அக்கறை கொண்டவர். The most revered of all யாரை விட is the Supreme மரியாதைக்குரிய Being himself, the பரம Mother, the Father, அம்மா, the அப்பா, Eternal One, சதா கால the one who knows all things, and who at the time of great need, great யார் disturbance in the world comes மிக பெரும் to teach தேவை us இருக்கும் நேரத்துல what we are, how to act, to create a world of great people. Consider even the wonder of your own existence, your own உங்களுடைய self, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கூட யோசிச்சு பாருங்க. beautiful soul, அழகான ஆண் who at the present time may be depleted, இந்த நேரத்துல வேணா நீங்க உங்களுடைய சக்தி இழந்திருக்கலாம். with the Supreme Soul, ஆனா இறைவனுடைய தொடர்புல வரும்போது the extraordinary creation, நீங்க ஒரு மிக உயர்ந்த படைப்பா பர்ஃபெக்டா version of yourself என்னுடைய பர்ஃபெக்ட் வெர்ஷனா நான் மாறிடுறேன். to be revered. In deep silence, we remember ஆழமான அமைதியில the source, the one, the great giver of all things. எல்லாத்தையும் கொடுக்க வந்த Take in his peace, his power, and his love. Om Shanti. சாந்தி. So thank you so much once again, immensely for your. ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர். Thank you. Thank you Thank you, everyone. Thank you, Sister Denise. again.